I need to apologize. The previous stream imekatika after ile nini tuaje kuingia online, vitu tu ni mingi. I'm sorry. So this not just hii itakuwa continuation. Kuna venta edit ni connect nile ni nyingine. So I'm sorry. Najua nimelose watu wengine but it's okay. I'm sorry. The best part mlikuwa mshasikia kwa leo kukua. Unafaa uende uone live stream nyingine. So I was saying the biggest enemy kwetu us men is us men. Sisi wenyewe ndo tunakuwa biggest enemies. Acha tunawaambia ukweli. Sisi wenyewe ndo tunakuwa waadui wetu wakubwa, kwa sababu sisi mdema ataanza kupiga kelele asema ajabu kuibiwa, ni sisi tutakimbia kupiga mwanaume mwenzetu ndio tu defend udem. Ni sisi tunaenda kwa mafuta tuchome. Ni sisi tutaambiwa na mtu wewe ende uchome ule dem uso na acid kwa sababu aliniumiza, alafu utakimbia tuende kudefend mwanaume blindly, not caring about your life, not caring about the well-being of that life. Yani sisi ndo enemies wetu sisi wenyewe. Na mnaona venye mademo nasimamanga. Kitu kingine nakakwambia nye mimi napendanga na mademo na kuanga nayo is this one thing, wanakuanga loyal to the womanhood. Wanakuanga loyal to the sisterhood. Yeah, sisterhood. Like they are loyal. They are blindly loyal to the sisterhood. Blindly. Yani you cannot tell them anything about the sisterhood. They will not betray the sisterhood for no one. They will not betray the sisterhood for nothing. They will defend it with everything. Atakaye na maanisha kukosana na mwanaume wake a defend the sisterhood, atai defend. Sisi hatuna hiyo, hatuna. I know we are not as emotional as women. That I understand. Sawa, I know we are not. But inafika certain extent mali inakuwa sasa. You see, system haijali juu yetu. And this is conspiracy theory. Hii ni kitu mnaona na macho yenyu live. Naisema daily mnaiona. No one. Us men, it is unless we stand with each other, we are done. Hii system itatupani sisi wanaume. Nakwambia ukweli. Na kushow kitu iko. Hii system itatupani sisi. It does not care about us. It doesn't. Unless tukwe blind to the brother, blind, yani ile blind to the point tunasimama na mtu mwenzetu, tunasimama na yeye liwe liwalo, tunasimama na yeye blindly. Sikudanganyi tutajidestroy. Before streaming yaishe, kuna kitu nilikuwa nataka kuambia. The reason mwana Sonko na kila mtu go behind this woman is because women wanakuwa the vulnerable sex. Ndio maana unachiki it's very easy for a man to go defend a woman because they understand that's the vulnerable sex. And the reason it's easy for men kupigwa Bob justice, mwanaume achomwe na hakuna mtu atenda kumsaidia, because we are the disposable sex. We are expected to die. They expect us to die. Hiyo hata they will not think twice. They know. Ndio maana utachiki the only time unachiki wanaume tunaonekana anga si watu wazuri ni gari, maji, floods imekuja, mtu amekwama kwa gari yake, unaona mwanaume ameenda kumsave. That's a good man. Mtu amelipia mdem school fees, alafu asimuitishe anything for return. Hataki kujua jasho yake imeenda wapi. Oh, that's a good man. Because you are expected to sacrifice. You are disposable. Yani wewe, kazi yako ni kutumika. Na usiwahi complain juu ya kutumika. Na usiseme kitu yote juu ya kutumika. Hii ndio maana tutatupa wanaume, mapolisi wanaume tuwatuma maandamano. Sasa hii unaona wengine wanaume alitumwa Haiti. Ukiangalia majority walikuwa wanaume. Mademo walikuwa, lakini majority kwa nani? Wanaume. Unanipata? Watu wanakufa wengi kwa field, kwa army ni sisi. Kazi zinafanywa kwa most dangerous jobs ni sisi tunafanya, because we're expected to do that. Alafu on that note, sisi wenyewe ndo tunakuja kukaliana, sisi wenyewe ndo tunakuja kuachana, sisi us, instead of sticking together. Sometimes this not helping us, which is okay. Naelewa, every man for himself, but that's what the system wants. Divided, wanataka tukue divided, wanaume wengine huku wengine hivyo, wanataka hizo distractions ikuwe hapo hivyo. Mimi akisikudanganya, nimeona historia clear. I am really trying to feel bad. Nimeshindwa before God, nimeshindwa. Najaribu kusympathize na yeye, najaribu, sioni, because I cannot help but think about what about this man all the time. Najuza, what about this young man, university student, what about this man? Huyu je, nani anataka kumsaidia boy? Nani? Who's gonna come through for this guy? Who? Nani yako pale hivyo anatetea ukijana? Nani?
Umeona Millicent Omanga akienda huko, umeona Pasaris akienda huko, umeona nani anaitwaje Millicent Omanga, umeona nani umeona akimwendea huko hivyo the other gender akisema acha tuende tusaidie Boychild alichomona one of our own. Have you seen even one? Umeona bibi ya Ruto akienda kumtetea, umeona bibi ya Rigiji akienda kumtetea, umeona hata mtoto wa Ruto anaitwaje Shasha, umeona Shashaki, nani umeona ana pay attention to boy kuchomwa? Nani unaona ana push? Cause niko sure mtoto wa Shasha akianza kukohoa unaweza kwani boy afanye, utaona justice inafanya. All of a sudden utaona DCI wako busy. But because sisi watu tuko na power, yani sisi watu tuko na hiyo nini will ya kuja kusaidia, hatuna hiyo power. Mimi nitaweza kuja tu hapa tu live hapa, this is the best I can try and do. This is me trying to spread awareness. This but hii mi kuspread awareness itaonekana kama awareness, itaangaliwa za mbona usikilivi ule dem vibaya. Story ni ule dem, mbona unataka kuingiza huyo boy? Si tu focus na ule dem, mbona unataka kufanya kwenika gender war? Am I really doing the gender war here? No. You know I'm not. 39 days. We're almost going to 40 days. Same days Yesu alitumia kufast huko hivyo kwa desert. Tumebakisha tu na siku moja, hata I think leo tutabitio siku moja. 40 days. Hatujui bili yake ni ngapi, hatujui shule yake itaendeleaje, hatujui afya yake iko aje. Haya, familia yake, mama yake, baba yake, sister yake, wako aje? Who's caring? Who's looking after them? Sijaona Jalango ameenda huko, sijaona Eric Omondi ameenda. Like I've not seen people go there. These so-called people pretend to care. Akina Kiari, akina Jagwa, akina Kindiki. Nani umeona akienda kushughulikia kijana? You telling me they do not have the power to do that if they wanted to do that? Do you think they can't do that if they wanted to? Niambia nini wewe? 48 hours the guy was arrested. 48 hours. Bro, 48 hours. Dem alikuwa amesha suspect alikuwa ameshikwa 48 hours. Uyu 40 days. Focus. Story na nikasitisha yangu yote. Some people wanasema alikuwa na cheat on the wife. He has a wife. The whole time he had a wife alikuwa na udema anasomesha. Sasa tunaanza kupaint stories za alikuwa anatesa bibi yake, even though we do not have evidence that wife yake anakuwa sema alikuwa anateseka. Huyo mzee ameshikwa. Kwa wapi mzee? Huyo sitaki kuonyesha sura yake. Acha nionyeshe tu sura yake kwa sasa, si story ni yake. Huyo. Now this suspect vitu mingi zinaenda kwa kichwa, so many things zinaenda kwa kichwa, hata kuzipanga zipangiki. So acha tu nijaribu kusema Musa alifanya kitu fala sana. I wish ungejua mapema. I wish you knew before. Ungeifanya kitu, you never should have done all this. I wish you read the books which you're supposed to read. I really hope you did. But ulikuwa church unaambiwa be a man, step up, do better. He did better. If the story tunasikia ni kweli, but what the woman do after this man did better? Betrayed him. That was a man acting out of pain. Hey, unless ufanye kitu kaa hiyo, utaelewa uchungu mse anasikia, au utawai. Itakuwa very easy for you to point fingers. Itakuwa very easy kusema na umekaa wafungwe. Na mimi nataka watu kama wafungwe. Yana ule beste yake, Ochi, wafungwe. But I don't understand. Mbona ule dem bado ako free? I don't.
both did the same act with evidence. Same thing with evidence. Names are out there, but only one arrest was made, and that was the man's arrest. Why is the woman still free? Mi naeza taka tu nijibiwe, mbono dembadi sobara ko free. Na not only did that woman ban the boy, reign with this money. Yoni tunasema wakakimbia na pesa yake. Mi sikudanganyi. Sahi kijana tu Mkikuyu uko hivyo Kiambu mahali tuko Nyeri, aanze kutukana Ruto. I am not kidding. Kijana atatafutwa na atashikwa, na kesho mtamuona picha zake ziko kwa nini ya DCI. But udem hadi wa leo udem hajashikwa. And you still think there's thing called gender equality. Unadhani bado kuna kitu inaitwa gender equality? Kichwa yako ni mbaya. Itaikuwa equal. Because you are expected to suffer. You are expected to sacrifice yourself. You are expected to be disposed. Wewe. This is why ukijana alisikia anashikwa life. Crime alicommit inafaa kwa life. But anashikwa life. I wish angekuwa na understanding. Angekuwa amepigia hesabu huko mbele. But betrayal alipatiwa. Senses zikaenda. Logic ikaenda. Akasema evil. I don't think I can get away with it. That's just the reality. This man was not gonna get away with it. Eventually angeshikwa. Eventually. Angekaa na hiyo nini sana. Iwezi jificha milele. Utapatikana tu. But why don't we just diagnose? Like unajua sahi tunafunga elastoplas. Tunafunga elastoplas. Sawa? Instead of kuangalia mbona kidonda inashindange kirudi, nini ilifanya kidonda ikakuwa hapa in the first place, tuangalie ni kidonda, tu analyze kidonda, funga elastoplas, tupa kidonda huko, niko kidonda huko. Hiyo ndio kitu inafanyika na hii situation. Before God, tuambiane ukweli, was this man was he ever gonna get repaid the money alipoteza? Angekuwa atarudishwa pesa alipoteza? Hakuna. Zero. Because it's disposable. Uko disposable. Kazi yako ni kujisacrifice, bro. A real man, utasikia most of the time is described as a man who's a sacrificial lamb. A effing slave. That's what they describe a real man as. System inakubetray. Unakuwa mtu mwenda wazimu. Unafanya hata vitu hujaifikiria utawaifanya kwa maisha yako yote. Said the woman is atujua ataona vipiti. Sura nice dani itarudi. Tutaona. Tutafuatilia. But you think watafuatilia ile deeply. Itafika tu point fulani tena enda saulike. Was today? What about his school? Anyway. Na ufai kufikiria hizi vitu. Unaget ufai kufikiria hizi vitu. I'm supposed to focus on other things. Hizo achana nazo bro, hizo ni nini? Hizo ni tu personal. Buda tupigie story nyingine. Na hiyo tuko distracted, tunataka kuwa distracted. History amjui tu be jana alikuwa na tan huko na yani sijakuwa na peace na history. And the reason sina peace is because I do not sympathize na him. Hata kidogo. Hiyo ndo shida. Na si sympathize na yeye because story tumepewa bado ziko shallow. Sijapatiwa story yote. So sijui vizuri the whole story. You feel me? I'm sure if I was to explain, pengine tupate ni ukweli hata kumlipia fee, ndafeel vibaya sana. Pengine hizo stories zilikuwa za uongo, alikuwa anamkatia kamkataa, ndafeel vibaya. Ama alikuwa hiyo walideta kamwambwa kumwacha, ndasikia vibaya sana. But if the stories is true that alimlipia fee halafu akamruka, njupia unajua internet saa zingine narratives zinatengenezwanga to make someone like inakufanya kuwa emotional. You feel me? But I was saying something in case you guys never came. Before alimfike live, nimesema we need to stop being our biggest enemies as men. We need to start standing together blindly the way women and the sisterhood stand together blindly. Bro, two women might hate each other. Yani yule wachukiane to the core. But ukiingiza mwanaume hapo katikati, these two will join hands. They will create an alliance towards the common enemy.
who is what? A man. But us men, the reason hizi loopholes zinakuwa ni kwa sababu a man will gladly betray you because of some pussy. Hata si ati pussy ile like ako sure, alleged pussy, yani anaona nika a promise of pussy, anaona ni kama hapa hivi chances anaweza smash udem, udem anaweza nipatia, watakucross. Ndio wana mdema atawika, umeniibia simu, umeniibia nini, halafu wanaume watakimbia kupiga umse bila kuinquire, bila kufikiria mara mbili. Unless kuko na mtu ako na logic hapo hivyo aseme hapana, tuchunguzeni story. Mademu siku hizi wanadanganyanga ndio mwanaume angekuwa shida. Watu wangapi unajua tafanyao kazi? Mimi niseme ni mimi wana watu 50 na wanaweza simamisha watu 50. Can I? Impossible. I might try, but will it get there? No. Because we are our biggest enemy. We need to have a blind. We need to have a blind brotherhood. Blind. Unaona mademu wanajuanga wanatupanishana rada, but we are still loyal to the sisterhood. Pia sisi. Unless tukwe delusional to that extent, tutaendelea kumalizana. Na tutaendelea kumalizana si wenyewe, tutaenda kuwana sisi wenyewe kwa wenyewe. Because they told us to provide. The man provided. He did everything he was told to do as a man. So inaonesha even right now providing is not enough. Providing is enough. Oh, you thought that you could provide enough. Allegedly, apparently right now is not enough. It's not. You cannot still use you am a man, I'm a provider. Oh, you will provide until a certain extent. When she no longer uses you and it's time to dispose you. It's time now to dispose you. Hapo ndo utakuja kufungua macho ujue, oh shit. This is why you should always put yourself first. Before fanye kitu, ni wewe, nataka kujifanyia mimi. Mimi, nataka nini kwanza mimi. Me, first. First me, what do I want? Good. Now, whoever will follow after me. Whatever and whoever will follow after me after. Kwanza mimi, nimejiangalia kwanza. Watu wangapi wanajiangalianga hivyo? Si church mkienda kila Sunday ni kuambiwa venye wewe unafaa kujisacrifice. Unless your family is happy then you are not a real man. Or unless your woman is not being avai vizuri, you're not a real man. Unless bibi yako anakawaje, watoto wako wanafanywa nini, you're not a real man. Every day wewe unageuzwa kuwe kondoo ya kutumika vibaya. To the point you forget who you are. You don't even know who you are. But if I come and say that, naonekana nika mseni mwenda azimu, mseni anaongea nini. Lakini boy anakuanga aje, you chukia madem. Anaga dem apendwagi. Si ndio? Because hizi vitu zinafanyika, they are happening so often to the point me I'm becoming desensitized. They are happening too much to the point me I'm really becoming desensitized. I do not feel anything. Like, naona mdema afanyo, I'm not feeling. Na inanibo. Because nimeona wanaume wanayachua wengi sana. To the point, instead of us focusing on that one person, that's one situation, mimi naanza kujiuliza, na mbona ule mwingine akufanyiwa? Juu ule mwingine na akufanyiwa ukweli. Sasa instead of sisi kufocus na history inafanyika sahi, ni bado macho zangu ziko za, but si kuna ule pia pale hivyo na chafu. Mbona muone ule? Mbona? Mbona? Okay. It's messed up. We are no longer living in zile siku za kitambo. Whether you like it or not, we are living in a feminist continent. Right now, women are on top. Whether unataka kukubali ama kukata, they are on top. Nisikie. The laws are made for them. The jobs are made for them. The entertainment is made for them. Everything, most of the things are made for them. Maana nitafanya video nikisema mdema anafanya OnlyFans anajitupisha rada, watu watakuja comment section yangu kwanza kunitusi venye mimi nasikilio demo hivyo. Watu wataanza kuniambia venye mimi ndio mshamba. Mimi buda hujui kitu. Siku hizi mademo anatengeneza doba kujiita model. Si nilienda nikwambia page yake mkaona vitu anafanya.
lilionyesha vitu anaenda kudu. Ni model. Mi najua model. Najua model. Sawa. Picha ingetoka mimi na kiss mwanaume saa hii nitakuwa shoga. Haitakuwa ati ilikuwa experiment. We don't care. Hiyo ni weni shoga. Kama unajiuza uchi ukidinywa na wanaume wengine unauza kama tape, weni poko. Kuzi ukiangalia nini ya Google definition ya prostitute ndio hiyo, sexual activity. But mi nikisema bodo ujui, uko na wivu juu demu mwanana tengeneza do, mdemu hata sijui, mdemu najua hata sio na pesa, inanisaidia na nini? Na mwone wivu nipeleke wapi? Na these are the same men we are trying to save. These are the same men wajabu kufungua macho wanakuja kutuambia hizi upuuzi. Bro, this is a thankless job. Acha niwaambie ukweli, hii kazi yangu inakuanga thankless sana. Because there's nothing I can literally do right. I say this, I'll be judged for this. I do this, I'll be... Yani hakuna. Thankless. But ni calling. Unajua calling ikikuja imekuita. Mi nasemanga Thug Life didn't choose me. I did not choose Thug Life. Thug Life chose me. Sikuchagua hii, ili nichagua mimi. Na mi hakuna mali utaipata ati sijui nachukia na wapendaga madem kushinda kitu ingine. Kai ukajua. Ndio maana nataka niongeleshe big super chat. Buda, unataka kunimaliza mapema hivi? Guy. Cheki hizo unafaa natoa machozi cabbage. Asante big man. Guy. Big 100 super chats. God bless you. God bless you, G. Thank you. Nitakuwa hapa daily. Shit. Thank you, G. Asante. Sawa. Sijui na acha nipige screenshot. Mtajua aje. So, sorry, izeni. Like history inaniuma. Acha tu niambie ukweli. History inaniwasha. Cause mi siwezi piga kelele peke yangu. Nikipiga kelele peke yangu, for example, Kanye West once said, wewe ukivaa kitu kama short fupi na vest uanze kukimbia, watu wa kuangalia watasema huu ni mwenda wazimu. Huu ni chizi. Unanipata? Lakini watu 200 wakivaa shorts na vest waanze kukimbia, hiyo ni marathon. That's a marathon. Unanipata? So mimi nikikuja hapa, mimi najaribu kusema tunafaa kufungua macho as men, alafu niko solo na kama mwenda wazimu, lakini tukijoin hands inakuwa movement. Si ati movement ya kuchukia madem, si ati movement ya like kufanya boy akwe above the law. We are not. We just need to open our eyes and see what is. And what is that wewe utachomwa na maji and you will be blamed for it. Wewe utalipia dem school fees and you will be the one who will be blamed for it, kwa sababu atakuuliza hukuwa na akili, kwani ndio babake. Yet same system inakwambia bro, kama unapenda dem spend on her. Protect her, make sure she's okay. You did that. Unafanya hivyo daily, unakuwa rewarded na nini? Come on man. Pole. Kuna hii ndio itakuwa thumbnail yangu. This is just a man who was sane until he had one very bad day and it turned him insane. And I need you guys to remember, those are also another story before I was thinking about this. Kuna mdema alikuwa anaitwa Charlotte, sijui kani Charlotte wa huu. Aliuliwa na boy anaitwa Maraga. Now when Maraga allegedly alidunga Charlotte kisu, Charlotte alikuwa poko, walienda Airbnb kudinyana apatiwe pesa, ilikuwa toza transactional affair. Sawa? Wakakosana. After wamekosana, kuna mdemu mwingine akatokea. Akasema Matara alijaribu pia kumfanya nini? Kumuua. Next thing you know, Matara ni serial killer.
bro, serial. Serial. We only have evidence of him ending one woman's life. Moja. Mde moja peke yake. Moja hivi. Moja. Emwe. Serial killer. Jule mde mwingine alitokea na evidence akisema vitu wanasema wasn't proved. Wakuprove at uboyali. Moja. Word of mouth. With two fake evidence. Now the guy's a serial killer. Just because I commit crime moja. Same thing na huyu. Ali assaultule dem. Kesi story kuenda ilikuwa tu hizi ni vitu kawaida. Unaget? Pengine angeenda ashiko hiyo time November huko akaendani aelewe story ya kukandani penye iko sasa hatungefika hapa. But what did they do? Ignore. Mwanaume akaendelea kuwa na wazimu zake akafanya hiyo act amefanya. All of a sudden sasa ndio unachiki everyone, a whole governor, former governor, one of the richest men in Kenya, one of the richest, made sure he used his resources and connections and favors to make sure they gunned down that guy and they arrested him. So sati ule dem alichomole boy zipatikana wakitaka kumpata, they just don't give a fuck because it's a man who's involved. They will not care because it's a man who is involved. It's a man mbona amefanyiwa. Wewe unajua wanaume wangapi wanafanyanga wanawake hivyo? That's the reasoning. Wanaume wangapi unajua wanafanyanga hivyo? Uikwe pia wewe funzo. Sikieni venye mademo wanasikianga. That's the reasoning. Bado una expect justice. Unaongea nini wewe? Bado una expect justice. Ati justice itakuwa gani? Mumeona koti judges ni madem. So inamaanisha hata dem akipiga ngori ka hiyo, dem apige shughuli kama hiyo, apelekwe ndani. Guess what? This man pushed her to do that. Kata hiyo sentence msi sana, mpatie tu kiasi tu. Anaweza toka recover life yake. Yeah, please, cause it's just a small punishment. Unajua ni mwanaume alimfanya mpunish tu kiasi tu, unajua. Yeah. But wewe, you're a monster, you're a beast. Mwekeni ndani milele. Because you're disposable. Thank you for being a member, my G. Salute. Hello, Nadibamba Buddha. Wow. Thank you, G. Thank you so much. Thank you. Appreciate it. Because wherever you are disposable, it is your job to be disposed. Ndio maana utatupwa huko hivyo kwa maji, kupiga kazi ngumu. Ndio maana mtapigwa underground, mfanye mining, mtatumwa juu kwa poles za stima, mtawekwa hata mali kuna radar. Yaani mtaekwa kwa hizo ni dangerous. Now, we need people like you because it's men like you ndio mnasaidia society na run. Bila nyinyi si atuko, we are nothing. But remember at the end of the ndio maana naambia kitu kila siku. They expect you uingie kwa maji hata kama uji kuswim, uende kusave watu pale hivyo nini Grogan wenye wamekwama kwa gari zao. You are expected to do that. Where you're expected to do that, the man. You are expected to do that, you as the man, bro. Ndio maana mdema atagonga gari yako windshield, umtoe mbio, halafu utasikia tu mdema amewika huko. Ufai kupiga mwanamke. We know that. But do you understand how insane some people can be made to the point they do the things they do? I am not making an excuse for this guy. Naambia tu I am not excusing this guy. Alifanya kitu fala sana. Bro, atikoni ni Red Cross. You are needed to do that. Without even thinking twice. Without even, like they don't want to even think. Yani umeona ngori, react. Mara mnastiki tao. There was a time there was a shooting uko hivyo Westgate. It is men walikuwa na expect wendo protect watu. Ulikuwa unaona hadi wanaume watu wako na ma private guns wanatoka wanaenda kwanza kushutiana na Al-Shabaab pale hivyo. Yeah. That's your duty. We know that, but madam duty yao ni gani? I'd rather never. I'd rather tell you never, just never. Because right now, you thought providing was all you can do. Right now, providing is not even enough. Or you thought, oh shit, bro, fuck, provide.
It's no longer enough. The man provided. Even this boy, I'm pretty sure he was doing something right. But the suspect, hadi wa leo, 40 days. 40 and counting. So, nikiona watu comment section na sema dem ana deserve. I wanna feel bad. But somewhere in my heart, I'm like, yeah, so, because system inaonesha fanyeni hivyo. Do that. Mwanaume zina kujitolea. Did you beg him? Did you put a gun in his head? Mwambie nilipie fee. I saw someone ameandika comment section. Kwani alilazimishwa amlipie fee? Bro, hata nitupe simu yangu huko hivyo chini. Kanyage. How about you support your mom? Go for your mom. Iyo pesa ungetumia kulipa fee. Nini ya madhako? Jengea madhako. Saidia madhako. Yeah. Something. Fuck. Lea madogi na yodo. Anzisha kampuni ya masquiro. Wewe anza kufuga squiro bro. Siku squiro zitashika utaanza kusupply masquiro instead of kupatia demi yodo yako. Mimi nakwambia. The irate girlfriend confronted him over suspicions that he was involved with an ex-girlfriend. As Franklin Waller reports, the matter was reported to the police, but 10 days on, the suspect remains at large, leaving Steve and his family anxious for justice. Love turned into horror on the eve of Valentine's Day in what police are investigating as an attempted murder and grievous assault, allegedly at the hands of a jilted lover. Steve Godia is now counting the cost. Writhing in pain, he is struggling to process how a day meant to celebrate love became a fight for his life. Admitted to a city hospital, Steve says he was attacked by his girlfriend, scalded with hot water during what he believed would be a calm meeting to iron out differences in their relationship. Instead, that conversation allegedly erupted into violence, leaving him with severe injuries and a Valentine's he may never forget. She knew what she was going to do when she got there. So that is premeditated murder. On top of the premeditated murder, she robbed him. So ni mwizi. She knew what she was going to do. Huyu ako nje. Mtu ana premeditate murder na mtu ana premeditate kukuibia. A robber with the violence. She's still out here. Living free amongst us. Unaniget? Still free amongst us. Living her life, enjoying herself. Because deep down, she kinda knows hata kujiwa, hata kuda mfanya mtata mtafanya nini. Big Bad atakuja hapa kila siku, apige tu mdomo na kuna kitu dem atafanyiwa. Na hata akifanyiwa, sentencing itakuwa light. Slap tu kidogo. Baby girl, pole. Kai. Ina mansho mwanaume alikufanya ukakamwenda wazimu yeah. A Valentine's he may never forget. And she burnt me because I think she was not satisfied with the explanation I had given her. Boy, this is the CCTV of her running away. Okay? The same CCTV that was used on that guy alionekana on the crime scene because he's such a bad guy. He was seen kwa crime scene after he committed the crime. He went. How did he know that the woman would be in that hospital? See, that's what they are saying at the TV. Na huyo fika huyo. Hivyo ndo alienda. Christopher, nimekusikia unasema siku hizi kuna information mingi online. Lakini kama wanaume anatumiwa na dem, shauri ni yake. Remember, this guy was in charge. Okay? Mke mwema anapatikana wapi?
kwa kanisa. Huyu ni mtu alikuwa kwa kanisa, akapatiwa zile mafunzo zote za kanisa. Sawa, alifuata according to the church ilimwambia anafaa kufanya, what a real man is supposed to do. Okay, he did that. So as much as you're saying information iko online, pia kwa ground kuna information. Obviously alikuwa hizo tu church groups, niko sure pia alikuwa hiyo inatoka committee za sijui nani alioana nani wakuko na discuss hizo vitu. So huko pia kuna information, huko pia information iko. Yeah, mimi leo TikTok nasikia tu kuchoma TikTok, sikudanganya. Kai Mungu, utawasikia loud, yani utawasikia, yani to the point they are mocking you, yani wanakumock for what they did to you, wana make fun of you. Kenya walikufanyia live hivi, wanakuonesha hivi kwa macho yako, tulikuchoma na tutakuchoma, hakuna kitu utafanya. To the point I saw men making fun of this boy. So I'm saying, I know it's almost impossible, but unless we have blindness, like we are loyal to the brotherhood blindly, trust me, it will be so easy to divide us. We will continue being divided. Na hii ndio video nataka kuonesha next, someone who is divided. Now wait, look at this motherfucker hapa hivi. These are the men we're dealing with. Very well known SDS story ya Claire. Sijui kama mwana hiyo story ya Claire. She's a very well known SDS singer. Amechomwa na acid by mse fulani allegedly ametumwa na ex-boyfriend wake. Huyu nyama gani iko hii dunia? What sort of vileness inakunga kwa roho ya watu? Unatuma mtu achome mtu na acid. Na allegedly the boyfriend ajulikani mali yuko amehepa. Asinu jamaa alisaidiwa karibu apigwe mob justice. And you're like, yani ukiangalia the before photos ya Claire na uangalia the after photos as he fight for her life in Kenya International Hospital, unajua unaweza fanyaje mtoto wa mtu hivyo? Umeangalia before photos za Steve Godia and after photos. Ilienda kwa page mse akufanya story. Nilienda kwa page mse hakufanya story. Mbona mdem hana suspect ati ni boyfriend yake? Mbona afanyie mtoto wa mtu hivyo? Mbona ako na ruhusa gani ya kuchoma mtoto wa mtu mwenye ako university third year na maji moto? Alitoa wapi audacity? Alitoa wapi ruhusa? Ama we only question the men doing bad things, but we never question the women wakifanya vitu mbaya. Oh wait, nikiuliza inamaanisha na encourage gender war, right? Fuck off. Thing to somebody's daughter. Hata kama mlikuwa mmekosania nini, mbona unamwagia mtu acid? He has no reason to do that. He has no reason. Hata siwezi support kitu alido. Hiyo ni ujinga to the highest order. And he's paying for it. And he will pay for it for the longest time coming. But I've explained it, where it came from. Do you think these people want to hear that? No. Because a man, you're supposed to control yourself. As a man, you're supposed to control yourself. Buddha, unafaa kujicontrol. How can you be a man and you do not have self-control? That's what they're gonna say. Acid. Yani alisema kama sio mimi, hakuna mtu atai kuwa na wewe. Hiyo ndio unyama iko na watu wanatembea nayo hapa nje. Si ati alisema kama si yeye hakuna mtu mwingine atamuona. Dem alimuona ni yeye, anafaa kumlipia school fees ndio awane. After mwanaume amejitolea yeye, dem atakuja cross. Amuache tena, aanze kukula mtu mwingine. Mwenye kwa in her building era, mwenye kwa anamsaidia kugrow afike mali amefika hadi sasa amepata job. Mtu mwingine enjoy ye jasho yake, sasa sio wazazi wake, hata saidia mwanaume na kitu, atajisaidia yeye, watoto wake na familia yake juu ya jasho mwanaume. History mwanaume, what about him? Yeye anaenda wapi? Kwa history yote? Where does he play? Yeye anaenda tu, yeye anapotelea hivyo. Thank you, ulisaidia. Hey, bye.
mi na underthink kama ni hii story yake inaisha tu hivyo, and you're supposed to be okay with that. You're supposed to be like, yenyewe bro, we're supposed to just take it in the name of being a real man. All it takes is one bad day to reduce the sanest man alive to lunacy. That's how far the world is from where I am. Just one. Of course, mwanaume angetulia. It would have been nice kama angetulia. Huyo mwanaume angetulia aseme, bro, hii ishafanyika, acha tu niache, nimechezwa. But do you think it's easy? Do you think it's that easy? Do you think it's just that easy? Zile tu utakaa tu useme yenyewe, hii shit ishafanyika bro, nimeoshwa, acha nikubali. Do you think ni rahisi tu uboya aseme tu ni hivyo, yani nimekubali? This is why nakwambia, do not even get involved to begin with. Usishughulike na hata kwa leave it alone even from the start. Wacha na tunayo, wacha. Sisemi usidate madem, sisemi usipende madem. Gaya watu ni wazuri, kuna madem wazuri, kuna dem wana akili. Shida ni wanaume wetu, sisi wanaume ndio wengine wetu hatuna akili, wengine wetu ndo hatufikiri vizuri. Hiyo ndo blanda, hiyo ndo blanda. We are listening to these blue pill beta simp people telling us what real masculinity is, ama what being a man is. Tunajisahau si wenyewe, na nisi wenyewe pia tunajiangusha, kwa sababu sisi we will betray another man gladly for a woman who we think might give us sex. Ino mara mtu atakwambiana do hana kini mdema acha mpige kidogo, amemtumia ama amempeleka out, niyo pesa alikwambia wewe una. So job yetu hapa ni kukufungua tu macho, ujue kitu inaendelea, understand what is happening, and then move with that mind. Kenye wewe utaamua kufanya na information, it's up to you, totally up to you. Ukiamia mimi nitalipa fee, nitafanya hii, it's totally up to you, nothing to do with me. I did my part. I already told you what is, not what you think should be. 3 lives ruined. Mary Claire, huo boy hata nimesahau jina lake na namtetea hapa yangu yote, na ule Ochieng ule kijana alipigwa mob justice kamba fuck. 3 lives ruined because ya mtu mmoja aliamua kubetray the movement yenye, betray the agreement they have. Another thing also I want to understand, women reserve the right to change their mind. So before you ever think about doing anything for a woman, remember she reserves the right to change her mind. So mnaweza kwa mlisikisana the beginning of the year, before anze shule, mimi ni wako, bibi yako, mimi nitasimama na wewe, na mkwe sawa, na muende first year, na muende second year, na muende third year, fourth year, graduation day, she might change her mind. She has the right to change her mind graduation day when she no longer needs you. Understand that shit. Deal with that. Ino maana utapata wewe mtasikiza na dem, mna kuoa, mnaoana 3 years into the relationship, for better for worse, 4 years but mbao kapoteza kazi. Now all of a sudden she doesn't think you're the same man she loved. I don't think this is the man I fell in love with. She changes her mind. Now she doesn't want you anymore, and you're supposed to take it. You get? Do you understand? You understand the wazimuness in this thing, and you're supposed to take it, bro. Ndio maana watakuwa gladly they will be encouraged. Consent inaweza kuwa withdrawn anytime. Mnaweza na naye date, umpeleke date, umbaye food, umbaye drinks, umbaye hata nguo, umtengeneze nywele, umtengeneze makucha, but at the end she might change her mind because I don't think this is the right man for me. Okay, and then kila kitu ulimfanyia everything, because she has the right, she preserves the right to change her mind. So do not take her word there as the word. Kenya mtambiana hapo, usichukue ati sasa ndio nini amu, yani ati hiyo ndo sasa Juma, madem are not like us. There's a reason they say a man of his words and never a woman of her words, because their words can never be trusted. Iko hapa kesho, iko hapa sasa, iko hapa kesho. Sisi tunafaa kuwa solid. So we have to, bro, I mean it,
we have to have a blind brotherhood. Blind. Bro, madam are so blind, are so loyal to the sisterhood, are so blind to the sisterhood that they wakiamka kesho waseme ati Eve Mungai anafungua peji yake kesho YouTube channel. Guess what? Tushikaneni masista, tumfikisheni 100k na 2 days. Watamfikisha 100k na 2 days. Share blindly. Blind to the blind. Yani the sisterhood is nika religion yao. Wana worship ule ndo Mungu wao. The sisterhood, sister na tutashikana kama wanawake. Hatutachana, hatutatenga, hakuna. Wataenda nayo kitu blindly hadi mwisho. Sisi tuko nayo shit. As men, do we? We're always in competition with each other. We're always afraid of shit, this guy neza muonesha hii anishinde. Naogopa. Guy amaneza muonesha hii ende mbele kwa hapana. Seti mademu wanayo shit. Wako nayo. But at least us, it comes with, like, yetu inatoka from logic. It comes from at least a logical place. Tunaweza break down hii shit. Na sisi tunajua mtu akitu cross, tunaweza mbandika na tumpige na tumweleze mbona tunampiga na tuambia watu wengine ufala huyu hivi ndo alinifanya. Sasa tufanye aje? Tudili na yeye kama wanaume. Si kumada, but kumeducate, tumlainishe. Because otherwise, trust me, the system, ama whoever is in charge, they don't care about us the way you think they care about us. They don't. As much as the world is said that right now the world is fair and equal and everyone has rights, equal rights, forget that garbage. We do not have equal rights. We don't. Hata kidogo, we don't. You are expected to die for her. Ndio maana mwizi akiingia kwako, wewe ndo unaexpectiwa kumtackle. Mumeenda tao mtu amesnatch kibeti, wewe ndo unakuexpected utoke mbio. Fuata. Buda, toka teke. Fuata huyo mwizi. Without even thinking, naweza pale nipigwe kisu ya ngona nizime. Damu yaze kuspiu. Ni dead. Hataki kujua hiyo. Maana ataenda wewe out. Yeye ndo atakualika. Yeye ndo atakusuggestia muende hii place anajua lakini atakaa chini expect ndo bado utoe bill. Nyumba imejaa maji. Nani anafaa kutoa? You still expected to do that. In a world called equality, where men are punished twice as hard as women. Same crime, twice as hard. I wish it was as easy as saying justice for anaitwa nani by the way. Taunaona natetea watu hata jina zao sikumbukia. Omera boss. Omera bwana. Fanya kazi yako vizuri. Kijana fanya kazi vizuri. All it takes. Story ya Claire. A young man is fighting for his life at a city hospital after his girlfriend allegedly attacked him, scalding him with hot water and leaving him with severe burn injuries that nearly cost him his life. Steve Godia says the attack happened on the eve. Steve Godia. His name is who? Steve Godia, my G. Steve Godia is his name. I wish it was easy. It was as easy as just me coming here and say justice for Steve Godia and he will receive justice. God, nitakuwa happy sana. Ningefurahi. But you know, one way, the only way huyo dem anaweza kuja ashikwe is it is if me niende nishikwe dem, nimkate masikio moja, nimkate masikio ingine, aanze kupiga nduru niseme huwa amenikata masikio alafu niseme unajua ndo alichoma ule. That way no mtano dem atapata justice, but bado atapatiwa justice yote. Bado mimi nitakuwa wewe mbona unachukua sheria mikononi mwako? Wewe unachukua sheria mikononi mwako kama nani? Steve Daniel alirecover fully. Story yake hata inatupuliwa. Ndio maana hata nimekuja hapa kupiga story yake nieleze venye huyu dem huyu muuaji huyu aliachwa free. And you still think you are safe when a killer like that bado ako nje. Huyo muuaji kama huyu bado ako nje and you still believe you are safe. Come on man, tukweni serious.
The resources are there. DCI watenda watafute mtu anatukana Ruto huko hivyo Central, hadi wampate. Sonko na mabesti wake watatafuta ule muaji alichoma ule dem na acid hadi wampate. So it means if they wanted to get this woman, haingewachukua 40 days. Haingewachukua 40 days. Safaricom will gladly leak someone information hadi location wampate juu allegedly alieka Ruto kwa sanduku na wampate. Huyu dem anaweza mpata kama anataka kumpata. Cha niwaambie, wakitaka kumpata wanaweza mpata, hawataki tu. Because a man was involved, watamwacha. Watu wanasema wanasema Sonko anaanza kupiga Ozempic. Ni kama ameanza Ozempepe. Na hivyo ndio fala ataenda kufa. Ukishaanza hizo Ozempic, utakuja uchape. Hiyo pesa yote itamwacha, hata uache hiyo pesa yote hapa. Ozempic achana nazo. Ozempic achana nayo. Achana na Ozempic. Lakini nadhani atanisikia hizi. So that's the world. Blue pill wamejaa. Blue pill ni wengi sana. And those are the same men. Me, you and you guys tunafaa kuamsha. Those are the same people tunafaa kuamsha. Hao wanatupiga sisi vita. Because they are so blind. So blue-pilled. So dependent on the system. To the point they do not see you. The guy try to open their eyes. They see you as the enemy. Na hao watakukanyagia pale chini. Ozempic ni dawa ingine hapo hivyo na kuangalia diabetes. But watu siku hizo na mezangao dawa kupunguza weight. It's like a weight loss thingy. Let me just say weight loss shortcut. Which I saw last year. But it may take, like, it's kind of famous right now. Sawa. Sasa. Weight loss pill. Ama weight loss formula. Sasa acha nione kuna kitu. Nataka kudua hapa. Kuna kitu. So kuna documentary fulani ilitokea. Sijui kama ni documentary ama tu ni show fulani hapo hivyo funny. I want to show you. Make sure. Ito kugongea. Sijui kama wana kitu kaa hiyo. But all in all, justice for Steve Godia the same way. These days we have drug-resistant syphilis and gonorrhea. It's a nightmare. We are also aware. Mnanipata manduguze. Same justice for everyone. Justice for all of them. Not just one party. Both parties are involved. But will the man get justice? Never. Haro. Big Bad unaongea tu. Haya, sijui kama unaona documentary inaitwa Kugongewa. Tuione tukimaliza hii show. Sawa. Now, I want to say thank you kwa kila mtu alikuwa kwa show. Hakuna fair world. The man will never see fairness. Bro, listen. You are expected to die. Remember, you're expected to die. Death is permanent. You are expected to die. Bro, you are expected to die. Nataka unisikie vizuri. You are expected to die. You are expected to die. For the system, for the women, for your baby, for your mother, you are expected to die. That is the highest form of sacrifice you can ever give, and you are expected to do that. So never ever expect to be a fair world unless tufike point yenye mademu wanaexpectiwa pia kukufa. Then tunaweza sema, oh, now it's an equal world. But will it ever get there? Never. Women are the vulnerable sex, men are the disposable sex. Ndio maana kila mtu will come to save a woman in trouble. Atakaa anadanganya. Ndio maana utaona ule kijana atavaa kepi yake ya Superman na ile sweta yake ya red. Aende apige mwanaume mwenzake mwenye anaibiwa na dem, kwa sababu the system iko na ma-agents kama hao everywhere. System iko na agents kama hao everywhere. Mali mdem ataenda aseme anaitisha Uber aletewe mzigo, alafu anageuka na sema msena anibia. Wanaume agents wataenda wapige mwanaume mwenzao to the point wanamvunja miguu. Na story inanyamaziwa. Hashikwi, hapelekwi, hapotezi kazi yake, afanyiwi anything because men are disposable. Wewe uko, it's expected uvunjwe mguu kwa mob justice. Iko expected ufanye kitu ujinga upigwe hapo hivyo. Utasamehewa.
hata ukipatikana ni victim hautahurumiwa venye mademo atahurumiwa. No one will go out of their way to come and save you. Ingekuwa fair kama woman rape ama wanawake wangeshikana waseme tutakusimama na Steve Godia, then ingekuwa fair. But never expect fairness, because fairness does not exist to the man. Does not exist to the man. Ti fair who? Mwanaume never. That is why you should make your way. You should find your way. Wewe. And when you decide to choose yourself, utaanza kusikia kianza kukwambia hizi vitu. You start hearing him say all these weird things about you. You see them. You'll hear them. Kibe akafungiwa channel. Kibe akafungiwa channel, bro. Akafungiwa. You trying to tell me if 2,000 of us were to come together every day, tuseme for the next month, every day tuna nini Google X, tuna nini YouTube X, tunauliza mbona anjarinste tumse alifanya nini mbaya, 2,000 of us every day for the next, unachakuna hizo channel za Kibe haziwezi rudi. But can we do that? Fuck no. But mademo akaamua watafanya hivyo for one of their own. Blind, yani loyalty to the sisterhood. Sisi hatuna loyalty to the brotherhood. Hata iko inakuaga tu mara moja moja, si solid. We cannot run to it. Juu sisi ni agents wa kujimaliza sisi wenyewe kwa wenyewe. We are fucked. Yes, we are fucked. We are. Ndio maana wanaume tutachukuliwa tupelekwe Russia, tumadwe Russia huko hivyo kwa vitatu juu ya tuna experience, lakini utaona backlash ikiwa kubwa sana, because wewe you are expected to go and die. Dispose him. Hii dunia pia imejaa watu wengi sana. Dispose the men. Dispose. Kwa sababu hatunanga the brotherhood, kwa sababu tuko na logic. Na pia ukiangalia mali the sisterhood imetoka since kitambo, while the men were going to war, while the men were going to fight, the women had to remain back kwa villages by themselves. So because they were there by themselves, they understood, bro, sister niaje, we need to be together. Okay? While the men were outside hunting ama gathering ama the men went to war, who were the women left with? Were left with each other. So hiyo kitu inaanzaga huko hivyo, hiyo mentality inaanzaga huko hivyo. So wanakuja kwa na grow nayo iko ndani yao sisi siku za kitambo, because they understand together they are stronger. Us individually we are stronger, you get that? But to them togetherness, they are stronger. They are stronger together than they are apart. But us, we do not have that, because we have never had to need that, but we need it right now. Because right now in a gynocentric society, we are living in a gynocentric society where everything is garnered towards the women. Hawataki kukubali, but it's that way. Na nukisema hivyo utaambiwa niko na complain. Ndio maana ma TikTok, mdema anaweza make TikTok akisema uweni wanaume wote, apeane hadi njia na formula ya kuua wanaume wote, bado page yake itakuwa, bado ataendelea kugrow. The sisterhood will come through and say hizi ni jokes. They will report you for reporting her. But wewe ukijaribu kusema anything negative about madam, already labels ziko ready na kungoja. Misogynist, small dick energy, chauvinist, simp. Utasikia siku hizi nasikia ngine inaitwa incel. Incel. Unajua labels ziko already kuku shame. While them, do they have those? No. Do they? No. Haya, tuneni documentary. Nasikia tu huzuni kiniongeza. Kinijua super chat. Hiyo super chat imeni malo. Hey. Mudo li come through. You knew. Today I was suffering. You knew the day to come through. Yani, perfect timing. God akubless sana. Siku zote. Siku zombo. Usiwahi kosa. Haya. My fans. Haya. Sasa sijui kitu itahang. In case itahang. In case. It was a good show. In case in hang katikati, it was a good show. Thank you to everyone mwenye aliparticipate. I hope ita hang tuende nayo vile tutaenda, but in case hata tu kwa shukuru. And I said everything I needed to say nishasema. Hii tu ni bonus. Sawa, hii ni bonus tu kuchangia whatever tachangia, lakini thank you. But we need to have a blind alliance to the brotherhood. Blind to the point mimi nitaficha mtu unajua anauza madre. Blind to the point nitaona boy wangu amechuna tenje, mtu akuja kuniuliza uko niseme naona ana machongo na kifua. Blind.
If we ever get there, tutakuwa very dangerous. Because we are, again, women are not the enemy. Women are not the enemy. It is the system behind the women. The women are not our enemy. They will never. Hey, thank you for the 10 gifted. God damn it. Gift members, thank you for the 10 gifted members, bro. God damn. Hey, leo umeamua, bro. God. Thank you. Santene, for those who are gifted, man, they receive the gift membership from Thank you, G. Thank you, G. Thank you for the 10 gifted members. Salute. Higher. Let's go with this show. These days we have drug-resistant syphilis and gonorrhea. It's a nightmare. We are also aware that young people are engaging in unprotected sexual intercourse. Unprotected sex is the best sex. Sue me, I said it. Is it good? No. Is it safe? No, but it's sweet. Kama kulana na condom naweza kula hadi next week bila kumwaga. Kina cha tunu tu CD hivi. Dakika zangu bere kameisha. At unacceptably high rates again. Kwa sisi kama majenzi mtu anasikianga tu fiti eti amegongea mse mwingine. Kama tukugongeana si mzuri juu unapata mwingine maybe anaweza kuwa na magonjwa. The kugongeana stuff, it's there. Hii mambo ya kugongewa and stuff like Buddha. Buddha. Kichwa 254, thank you. Wow, W kwa chat. W. Now we have members. W, manze. Thank you for the 10 gifted subs, manze. Thank you. Big up to yourself, my G. Like in Nairobi, you don't have one partner. Like you are sharing. Yeah, it's something they have normalized. This is the world of Kenya's Gen Z. Shit. Kina nikurombosea tu. Lakini Nini kwa rodi. So unaimagine usiku umekata maji alikuwa anafanya aje? And millennials. A world of endless connection. Curated identities and unprecedented sexual freedom. A world where tunashare, kugongeana, aura farming, threesomes and orgies have become the new vocabulary of intimacy. Beneath the hii dokumenta ni ntamu. But si kitu ina lag kama the fuck. Hii kitu ina lag yake yote. Inanipo. Patrick Njeru, luna arrive. Budo umehata. Sijui kinafanya sahi. Let me see. The filters, the flexing, and the fearlessness, a silent epidemic is spreading. Not a new virus, old enemies. HIV and sexually transmitted infections are finding fertile new ground in a generation that thought they are I know what to do. Sawa. Najua kufanya. Nitafix kesho. Hii kitu nitaifix kesho. I want us to play it now, but ida udhi. Sawa. Ama chill. Acha nipige system 10 ni. System hizi tushinda akili, si ndo tunaitengeneza.
Yeah, true. But mi sijai kwa fan wa kudinyiana watu. Like I've never ever been a fan of nini. Initwaje? What's the name of this shit? Kugongeana. Sasa kesho niko on bado ama nishakatika? Na streaming na OBS. Omera unacheza na OBS. Ishakatika ama stream bado iko live ama imekatika? Unajua I can't tell for my side. Niko on bado. Niko on. Ngoja nimepotea lakini ngoma bado ni kiasi. Mulidhani ati mademo na wakula kumbe ni kiasi. Ni bamba. Sawa, na download kitu hapa. Msiulize natumia nini gani, wewe tujua na download, nataka kuicheza hapo hivyo nje. Chini ya maji, lazima tuone kitu ya kugongewa sasa hii. Kwani nini? Kwani boss iko nini? For now. Satana. Kwa jeni kidogo tu dakika moja niweke Nize Boy, niweke Trevor Rice. Kwanza kuna falali ongea mbaya kuhusu hiyo ngoma ya mtu wangu, akasema tu msanii ni useless. Why would you call my msanii useless? Unajua Trevor Rice ni mtu aliacha kuimba 5 years ago. Ile ngoma yako ya intro. Unaona niwekeo ngoma kidogo tu nikidownload kitu nitume kwa nini? Siachi niko hapa, siachi kudini. Hii stream tunaenda hadi asubuhi leo ni kama. Na ngoje kitu imaze kuload. Usiweke amtaka gia local talent. Yeah. Jamii nampedi Trevor Rice. Trevor Rice ni msanii aliacha. Huyo ni msanii mnoma. Like the guys anajituma. Jamii napendanga vijana wanafanya kitu. Wasanii tujikaze na muziki. Tujikaze sana. We deka moja nikitumai kitu. Oja yokabu kuisha. Ati ampedi Trevor Rice aje. Mlianza kuhit Trevor Rice lini? How? When? Ni kwa msanii kazi Rice. Sikia msanii. Kuwasilisha habari kwa njia ya muziki ni kazi ngumu. Kuna wengine walinicheka sana, na wengine walinichukua kama mwenda wa simu. Kumbe maisha ya muziki ni kujikasa kimoyo. Usiposimama wima utaachana nayo, na hiyo ni talanta ambayo ulipewa na Mungu Baba. Na majaribu ni mengi sana ndipo uitwe msanii. Msishangae nikitwa Trevor Rice kadhani ni mchezo. Nilitembea Kenya mzima na kuchapisha jina langu kwenye vioo. Ndio maana hivi leo mtambua kama Trevor Rice. Tujikaze na muziki. Tujikaze na muziki. Tujikaze sana. Tujikaze na muziki. Tujikaze na muziki. Tujikaze sana. Lakini wazazi wangu, baba yangu na mama yangu, zangu na ndugu zangu hawakuchua kama wamejaliwa na msanii katika familia yao. Walikuja kugundua wakati wa mapumziko, walipokuwa wametoka shambani wakipumzikia sebuleni. Wakinitazama kwenye runinga, walinitazama kwenye runinga. Walinifananisha sura yangu na ile ya runinga.
kama mtoto nilikimya sana, sieti nilikosa la kunena. Nataka ujue ni Musani, kijana Musani. Kama mtoto mpotefu amejitokezea katika familia yetu. Baba yangu na mama yangu waliamua watengeneze mchatala kati yangu na muziki wangu. Baba yangu akafuatia hoja nyingi, kisha akafuatia na mama yangu, kisha dada zangu na ndugu zangu wakawa wa mwisho. Wasanii tujikaze na muziki, tujikaze na muziki, tujikaze na muziki, tujikaze sana. Tujikaze na muziki, tujikaze na muziki, tujikaze na muziki, tujikaze sana. Baba yangu kaniuliza, mwanangu, mbona uliamua? Mbona uliamua kuishi haya maisha ya usanii? We papa ni tirie nicheze muziki, cheze wakareta mchatara. Oh, Lord Jesus. Drug resistant syphilis and wow. Lord knows how much I love that. Mungu tu anajua, yani ile mapenzi niko nayo. Anyway, sasa msiambie nimedownload kitu kali sawa. Mtu tata snitch nitampiga mavidevu. So this is the video I want us to see. Sawa. Kugongeana. Let go. it's a nightmare. We are also aware. Chill. Tuanze. Drug resistant syphilis and gonorrhea, it's a nightmare. We are also aware that young people are engaging in unprotected sexual intercourse at unacceptably high rates again. Kwa sisi kama majenzi mtu anasikianga tu fiti eti amegongea mse mwingine. Akitazama kwenye runinga na papa yangu na mama yangu juu ya mchatara. Wasanii tujikaze na wewe unasema nini? We to focus. Hii story ni serious documentary ya kugongeana. Let's go. These days we have drug resistant syphilis and gonorrhea. It's a nightmare. We are also aware that young people are engaging in unprotected sexual intercourse at unacceptably high rates again. Tumeane ukweli, unprotected is the best way to have sex. Like, damn, bro. Guy. Hapo niko na acha niseme story. Kabuni niseme story fulani illegal. Sisi kama majenzi mtu anasikianga tu fiti eti amegongea mse mwingine. Kama tukugongeana si mzuri juu unapata mwingine maybe anaweza kuwa na magonjwa. The kugongeana stuff, it's there. Hii mambo ya kugongewa and stuff like in Nairobi you don't have one partner, like you are sharing. Yeah, it's something they have normalized. This is the world of Kenya's Aro. God damn it. Unadhani imeswagwaje huko? Unadhani imekurwaje huko? Kwanza ni navasha. Mnasameka namba update hapo. KCX 759. Wewe. Kwanza ya white katika. Oh boy, identities and unprecedented sexual freedom. A world where tunashare, kugongeana, aura farming, threesomes, and orgies have become the new vocabulary of intimacy. Beneath the filters, the flexing, and the fearlessness, a silent epidemic is spreading. Not a new virus, old enemies. HIV and sexually transmitted. Question before I continue. When's the last time some of you guys tested for HIV? When's the last time ulitembelea VCT mkapimwa kama mko na ukimwi nyinyi watu? Siku ya mwisho mlipimwa kama mko na virusi ni lini? Are finding fertile new ground in a generation that thought they had escaped the scourge. At 83%
of the adult new infections that occurred in the year 2024 Ah. occurred amongst children, Uh-huh. adolescents, and young people aged between 15 and 40 years. Tell us, who was the leading in that percentage? Who are the ones leading? Men or women? Is a warning shot for us, because when you have a young population which is bearing the burden of the new infections, it means that we will have a cohort that runs along the age along the years to come, into the future, which has to be on treatment. The question we must answer is, have we traded freedom for madness or being cool? Behavioral changes has increased the prevalence of STDs. Poor health-seeking behaviors have also done that. And when I say behavioral issues, I think we have a lot of transactional sex in our society. It's something that we have allowed. We tell women. Thank you. Oh, finally. I like her. Unajua yellow. Unajua baby yellow. Woman, we tell men that so long as you have money, you can get any kind of woman. And because of this transactional sex, we have inconsistent use of condoms and other protective measures that can prevent people from getting these kind of diseases. So the behavioral issues that we have are, number one, transactional sex, True. poor health-seeking behavior, and honestly, I don't think that the young are afraid of diseases as much as they should. No, madam. There's another thing you've missed to say, and that is sexual liberation. Sexual liberation and contraceptive. The birth control pill, bro. And sexual liberation. With the black people, trust you me, STDs itakuwa through the roof. Through the roof. Sexual liberation. Birth control pills. Black people. Unexpect nini ati HIV kwetu ati ilisha ngumu. And it's true. And it's transactional. And another thing is, only a small amount of men can afford to pay for the cooch. So which shows you that chances are the people spreading this disease is just a small minority of men spreading it through the majority of the women, because women want money, women want sex, women want money, right? Only a small minority of men have the money that the women want, and they're willing to give their sexuality for exchange of this money. So what do you think? Of course, this is why women will forever be twice as much the new infected as compared to the men. Clear. HIV infections are declining nationally. But among young people, especially Gen Z, the curve is bending in the wrong direction. But these numbers are not numbers that are scary numbers. They are not numbers that are in any way meaning that we are reversing the gains. We are not reversing the gains. We have made significant progress. But what we are saying is that we are not flattening this curve of new HIV infections fast enough as we hoped. You don't live once, you live every day. True. But you die once. True. Every single day you're living. Who's this You die wise once. woman? So that's not the way you should look at life. Mhm. Secondly, I understand it's exciting. There are women around, there are dudes around, sex can be fun. All that is good. But know that you're free to make that choice, but you're not free from the consequence. True that. STIs like chlamydia, gonorrhea, and syphilis are exploding. Unfortunately, the reporting of STI infection in Kenya is sub. You find that there's a lot of what we call syndromic treatment. Syndromic treatment is if you come, you have some penile pains and some secretions. Even before we confirm at the laboratory, the WHO has an approved algorithm which allows you to be put on treatment so that you do not develop further conditions of that infection. So most of them actually they go unreported or undetected. You know, nimeshika kaswende ama nikisonono, nikaenda nikapewa ARVs. Unajua mtu kuna na prep na pep. Sasa sijui prep ndio ile before ama after. Bro, wakanipatia ARV bro, na nilikuwa nafaa kuzimeza for 30 days. 30! Mind you, alinicharge
Siku hizi acha nikwambie, by the way, siku hizi ukishuku kwa na ukimwi unafaa kwenda na ule mtu muli have sex na yeye, God forbid muende mtoke negative wote, bro, mtambua mko sawa. Wewe unadhani uko sawa, so umeenda, kumbe umebebeo kitu for the next 3 months. Ukienda urudi upimwe tena, utakuja kupatikana uko nao. Sasa zamani ulikuwa unaenda pimwa, wakipata unaogopa, buda mimi siko sure, unapatiwa prep za free ku prevent. Sasa si free, they charge you as high as 1500. Bro, condoms ni 50. Hosi ziko na condoms za free. Wewe ukamuenda upige roho, alafu unalipa 1500 on top of zile vitu zote you spent on juu ya kinywero. Uko sure wewe una cha kujoke na life yako, bro? Ni serious. DCC CEO Douglas Bosire, statistics show that the majority of Gen Z are deliberately not using condoms. That single behavior is the biggest driver of new HIV infections and the STD prevalence we are now seeing. We are also aware that young people are engaging in unprotected sexual intercourse at unacceptably high rates again. How do we know this? Common evidence is when we look at the number of pregnancies that the country records in a year. The government first detected this careless behavior through another indicator, the rise of pregnancies. Bosire explains that this generation simply cannot relate to HIV. They have never seen the scourge. True. They never buried relatives. True. They never watched friends waste away. True. So they fear pregnancy more than they fear AIDS. People whom we have today, whoever... Bro, kama nakumbuka tukiwa toi, tulikuwa nazikaga watu kwanza wajaka, tulikuwa nazikanga wajaka. Bro, ungepata weekendi, hakuna weekendi ungeenda mjaka haja kufa juu weekendi. Wajaka tu walikuwa nakufanya ukimwi kama motherfucker, drop dead. Lani wajaruo, yani ilikuwa bro, dunia maya, dunia maya. Wanda ngoma ni nani aliimba mjaruo? Jua tu wako na dedi huko, mtu anarudi amekunda meshipiloti moja chikimda na tembe hivi, unadhani Michael Jackson Thriller. Hana, imeisha, ukiwa imemkula yote imemaliza. Wewe unaniambia nini wewe? Until uone kitu kaa hiyo, hatuwezi stedi na kinywero. Utakuwa na hivi kusu na yepa. Siku hizi watu wanalamba, watu wananyonya. Ni mnacheza. Na siku hizi wademu ni wachap. The year 2000, I really never witnessed the peak of this epidemic. Never witnessed the pangs of the full-blown HIV disease. As a result, unfortunately, among those 19,991 new infections that I'm talking about almost 4,300 occurred among children aged between 0 and 14 years. Above 15 years, which we refer to as adult infections, we had about 15,600 new infections. Unfortunately, out of those 15,600 new infections, 41% of them occurred amongst adolescents and young people aged between 15 and 24. If you expand that bracket a little bit to 35 years, to 34 years, you find that almost 75% of the new infections that occurred in that year occurred amongst young people. Okay, you say cervical cancer. Okay. Kuna dembeste yangu Mama Bleso, hiyo kansa ya nini inaitwaje? Si cervical, I think it has ama ni cervical, I think it had a name. Ude malishikana na karaudu mbaya mara akaenda West kwanza kujiuza, unapata. Na saa akienda West kujiuza, kuna option ya kulala na CD, bila CD. So bila CD unalipwa domo. Na udem yalikuwa anaenda nini na wa Nigeria most of the time.
Juu of course unajua. Afa alikuwa light skin mwalimu safi, like rembo sana. Mti mzuri. Pashida ni aliingia crowd mbaya. Hii crowd mazika. Story unumaga tayo kufikiria. Okay. Between 15 and 34. Their knowledge levels for preventions are dangerously low. Why? Because international partners withdrew funding for robust sensitization campaigns. We were losing in an unacceptably high number of lives due to AIDS-related illnesses, and the government then, under the leadership of the late His Excellency President Daniel Toroitich Arap Moi, declared this to be a national disaster. We were losing upwards of 700 people, 700 Kenyans per day back in the day. Young people don't know how to protect themselves, where to get tested, or how to start treatment. When we talk about it and when we put out these statistics, sometimes they might be misconstrued or misinterpreted to mean that this the new infections are actually increasing amongst this cohort. No, what we are saying is when we are granulating situation kama hizo zenye unapata dema ameingia crowd mbaya. Yeah, she is part of the problem. But every day social media so name dem. Remember what I told you, the sisterhood. Remember what I told you, where women will gladly get each other, support each other. Wakifanya vitu mbaya watasaidiana, watasupportiana. Na get. Kuna mtu nimechikia hapa hivi anasema tiheri kunyonga. Kunyonga is even worse. Because inaku damage mental, like inaku damage ile kabisa. Funny thing, it's even iko the same level na AIDS in terms of how much it affects your brain. Yeah, like kunyonga is hiyo ni worse. Acha nikwambie tu kweli, zote tu ziko hapa na hapa. Ni venye moja itakanika ni mzuri cause upati ukimwi, but hii inakuja na depression, inakuja na anxiety, inakuja na loneliness, inakuja na wewe kuwa failure kwa life, like inaku damage from the both tu. Venye ukimwi itakuwa from the inside out, hii zote kunyonga pia inakumada zote. Sasa imagine una nyonga na bado uko na ukimwi. Olilaanio. The population that is most affected with the new infections. And if you do not close the tap of the new infections, we'll be mopping the room, but the tap is running. And therefore, we'll be doing a zero-sum game. Honestly, in my practice, I have never seen even one couple come to test at just before they have sex. Never. It's always after. When washapata kitu, when things are burning and hurting, they have some pimples and whatnot in places that they didn't have pimples. That's when they come to us. They never come to us before, and that is important. You need to get tested. First of all, have self-respect. Have self-respect, have safe sexual practices. Secondly, don't trust anyone until you have tested them. Be there for the test, have the test done, get some counseling, and then go on with life. But when you tell people that, wanakuambia inakuanga ni story ya moment. Hiyo moment ikipita, imepita. But let me tell you, that moment, those 4 minutes can cost you your life. These young people who were born post the 2000s never saw somebody truly living with AIDS as a disease. So they do not relate with AIDS, but they can relate with a pregnancy. Because anyone who's living with HIV today looks like you and me. Because we are people on lifelong, life-saving antiretroviral treatment. And as a result, because they do not know the seriousness of the end result of an HIV infection, they sort of tend to fear, pregnancy more than the virus. The government now admits it must venture into the social spaces where young people find comfort, online, on TikTok, on Instagram, on Snapchat, to have intellectual discourse without judgment. But first, they have to give young people a reason to act. And we interact with them in their spaces on a continuous basis, because we are trying to reach out. We are trying to reach out to them. So first of all is that the fact that they do not relate. Number 2,
according to the Kenya Demographic Health Survey of 2022, it clearly showed that among these young people aged between 15 and 24, there's a want of knowledge on HIV prevention. Social media brings both good and bad. Like, yesterday I was just scrolling through TikTok. Instagram. And let me not lie to you. Instagram is like auditioning for Pornhub. Like nilikuwa na audition Pornhub pale hivyo IG. So mwana hizo ni madem matiti neto burukanga, hizo saiza matako. Like say ni toka tika, sijui toka tiki. Like ni matiti, ni matako. Sasa siku hizi tena kuna hii content ingine yenye madem wanapanua hivi mguu haraka unaona kuuma. Sijui kama unaona hizo video ilianza Facebook, nimeona pia sasa iko IG. Na sijui mwana wananisuggestianga hizo vitu by the way. Nime not interested sijui ngapi. To the point nikakaa hadi nikajiuliza nyenye nafanya. What am I doing to scrolling? Na dunini kwa na school. Na hiyo school ilika. Niko za hapana. Nimeenda post karibu 5. Matako matiti niko za hizi ni nini? Na funny thing, I'm only seeing wana post maboy na mademo wakirombosiana, but si tukiangalia hizo ma page za hizo mali wamezitoa bro, ni mademo na mademo wanarombosiana. Juzi meona hata sahi maboy atuendi events, ni mademo wanaenda hizi events, but unachikivitu tunapostiwa made before ni sahau. Hadi sahi kuna hizi page za AI, like it's an AI page, but zinadinyana in a way. Sijuka ni noma. Mi sijui mtu anaweza safishaje algorithm. I wish I knew how to. Aki nasafisha hata leo. Natoka hapa nini nisafishe, cause me I'm tired of those garbage. Honest to God. I don't. Niiteni mshamba. Staki. Na unajua mi demo. Na unagezo vitu najipata na dharau mademo wengine. Kwanza huyu hapa. Kwa hapa. Jota kanta onesho. Instagram. On Snapchat. Chano onesha mademo. Ngoja. Instagram on Snap. Unaona huyu matiti nimeona huyu hata alikuwa na watch leo hizi matako ni mnono matako ni, lakini disgusting. Unatembea wapi? Actual discourse without judgment, but first they have to give young people a reason to act, and we interact with them in their spaces on a continuous basis, because we are trying to reach out. We are trying to reach out to them. So first of all is that the fact that they do not relate. Number 2, according to the Kenya Demographic Health Survey of 2022, it clearly showed that among these young people aged between 15 and 24, there's a want of knowledge on HIV prevention. Social media brings both good and bad. Dating apps have made random sexual partners available at the click of a button. Bosire notes that peer influence online is now stronger than any one-on-one conversation. True. But we all know women are not swiping for most men. Women are only swiping for a small minority of men who show they have the capability to pay for whatever they are selling. Unanipata? This is a good show. But wamekuka hapa. Naanza kuagree nase. They have cooked here. Cause mademu wanatumianga nini kujisell. Dating app ni kujisell. Instagram ni kujisell. TikTok ni kujisell. Facebook ni kujisell. Basically mademu wanajuzanga tu akiwa online. Sisi ndo ma-influencer. Sisi. Cause tuna influence vitu real. Unaweza sema nyo boy already change life yangu. Mademu wa influence yet. They are selling. And not only are they selling. They are recruiting people to go sell with pamoja. Mkanifanyia besti yangu wakati. Can provide. When HIV was at its peak, we had a lot of public education, advocacy, sensitization, and awareness efforts, and most of these were funded by our partners. But since over time, the overseas development assistance that we have been receiving as a country has been over time dwindling. So as a result, those intentional, deliberate, large-scale, robust sensitization that we had are no longer there. And as a result, the young people really do not know about this virus. They do not know how to prevent themselves about this virus. They don't know the advantage of getting tested as a routine practice so that you can be put on care. And
hence these casual sexual engagements, even with multiple partners, which end up predisposing one to not only infections of HIV, but to pregnancies and the other sexually transmitted infections. So a lot of the youth are falling into that peer pressure. They want to look cool, they want to feel cool, they want to be adults, but they don't realize that sex comes with consequences. And the consequences is what they are not ready for. True. So I think it's from home, the society, and even the teaching within the schools. Nowadays we are too sensitive. We call them, the millennials like to call the Gen Z's Cerelac babies. The funny thing is, there was a school, I will not mention, actually I've forgotten the name of the school. They had a case where 2 girls were in a relationship, not even 2. They have a lesbian problem in their school, lesbian problem. So what the teacher did, a female principal, decided to make them a hostel, ama ka block ya malele tu. So as we speak sahi si tunaongea nadhani wao demo wako shule wanasoma wanapinga na mafinga sahi. Kuna section ya lesbian iko kwa shule. Hiyo shule iko Nyanza. Sitasema ni Ngia Girls, but inaweza kuwa ni Ngia Girls, inaweza kosa kuwa Ngia, lakini si Ngia Girls. Nimesahau hiyo jina. Fuck, mbona nimesahau hiyo jina? Iko na jina fulani very famous. But ujue they have a lesbian problem. Sawa? So mnakuja kutuambia story ya sex education na already principal anajua watoto wanadinyana hawafukuzi, anawajengea hadi like do you see the degeneracy inaendelea kwa hii society? Do you guys see? This thing is bigger than us, huger than us. Because mimi na tunajaribu kufanya kazi yenye watu wengine wanaangusha. Si tunajenga steps 2 wanabomoa 13 steps. By the time tumejenga hizo steps 13 zimefikisha mahali tena 8 wanabomoa. Yani fucked up. Tell them something small and they are immediately offended. Reality does not care about your feelings. You will get that STD if you don't take care of yourself. True. Take care of yourself. Be serious with that stuff. Habari mbaya zimenifikia, na ndugu zangu wananikulia, kumbe sahani yangu ni sinia, inaniuma sana Nairobi, yule anakupea pia ananipea, akikuletea ananiletea, wanakula fea, sote tunashare. Music and pop culture have normalized careless sexual behavior. The government response. Hata mniambie nini Nize boy ameshinda boy. Boy ana talent kushinda Nize boy. Wasanii tujika. Nairobi unaweza compare na udemo wa white katikati. Jesus, give me please. Nipatie udemo about your feelings. You will get that STD if you don't take care of yourself. Habari mbaya zimenifikia, mandugu zangu wananikulia, kumbe sahani yangu ni sinia, inaniuma sana ndugu yangu. Nairobi, yule anakupea pia ananipea, akikuletea ananiletea, wanakula fea, sote tunashare. Music and pop culture have normalized careless sexual behavior, and the government must use the same channels to normalize protection. What we are trying to do as a council and as a government is to say that it's not our role alone. We cannot be able to change the behavior, the societal habits, the negative cultures of communities if we just speak as a government. We have to bring... Thank you. I have to read this comment. And the comment is saying, yes, people are enabling this nonsense. Squeeze, it's all about we can do whatever we want, bila judgment. And if you judge, you are the hater. You are jealous for them living their life. Thank you. This is why they hate me, bro. This is why they hate me. This is why right now, if we go to my video, the life of a woman living like a lonely fans, you will see people dissing me. You will see men and women insulting me. Obviously ni majenzi. Mimi wanatukana. Mimi. Because mimi ni mshamba. Kwa mimi ni fala. Jumi na judge. Kisati ni jumi nimeona.
Si ati jumi nimepoteza mtu napenda. Si ati nimepoteza best yangu mwenye napenda na roho yangu yote kwa historia umalaya. Si mimi nimepoteza mtu kaa huyo. Si mimi. Jumi sijui. Unanisikia? Hao ndo anajua. Hao ndo anajua kunishinda bro. Historia shasha uniuma haki. Historia uniuma gani kainda. Focus. Kayo mtimu nifanyia nini? Udema nini? Mbona aliingia hiyo group? Mbona alienda kujuza kwa why? Mbona angetusikiza tu sisi? Watu tuko na jali juu yake ukweli. Si uko na jali juu. Mbona angetusikiza sisi kama kusikiza ama pala? Dead. Gone. Fuck. He's in history. For sure there is a huge gap. You see, the country has decided to get community health workers who are not trained in the medical field. They are taken, they do a course. If they do a course, it's not lengthy, it's not enough. You can't learn medicine in a week or 3 days or a month. You have to go through the process for you to even understand how these diseases come up. So the community health workers that they've placed out there, siko ubaya, but they are not helpful. We have a lot of clinical officers and nurses who don't have jobs. If those people are taken to the villages and to the community and they are told to teach people, I think they'd make a bigger impact. Number one, first of all, I don't think they need to go to the villages as much as they need to go to the cities and streets, yani estates. Tuambeni kweli, hizi vitu haziko okay, watu wanadinyana yes wengi, lakini si kwa village. Sasa watu wanadinyana esto sana, ma university sana. Nairobi hizo Mombasa Nakuru Eldoret uko watu wanadinyana sana kushinda maushago. Ushago anajua, they know, cause uko wadu spread mbio. Ule dem akona AIDS nini, you can tell. Nairobi ngumu, jumdem anakatuma lisafi kama huyo, we expect akona AIDS. allocate money for sensitization of different diseases in our countries, especially something that's affecting the youth, because STD's highest prevalence is for patients who are under 25 years. Okay. These are people who are the most productive. This is the future of the country, and they are riddled with STDs. True. We need to take care of that. Yeah. We need to educate them from school. True. Even from primary school. True. You're taught this is how things are. Yeah. This is what puberty is. This is what sex is. This is what is expected of you. Things like that. We don't have that sensitization. True. Dr. Patrick Amoth, the Director General for Health, puts it bluntly: the health risk isn't the label, it's the unprotected sex and the untreated infections. True. Concurrency makes HIV and STIs move faster. True. Not because of morality, but because of biology. And he admits that mass HIV communication lost intensity. Pop culture now moves faster than public health communication. The absence of credible youth-facing narratives has created a vacuum. At the University of Nairobi, located in the heart of the city, students opened up about the realities of their sexual culture. Male students admitted that when they sleep with another man's girlfriend, a practice they call kugongeana or kugongewa, they feel like kings. Of course, na inakuanga lazima tu watu wafanye hivyo juu umejua mtu anasikianga kama champe. Kwa sisi kama majenzi, mtu anasikianga tu fiti eti amegongea mse mwingine. Unajionanga tu champe tu, kuna vile watu furahi. Lakini personally mimi na mbogi yangu bado hizo story sisi hapana. Niko tu loyal kwako wewe, sina mwingine. Na kuhurumia juu uko loyal, lakini yeye ishi loyal. Nasijelewa gala tu uchukua gangster points from kugongea msame dem. Like me, I've never. Mimi, God forbid, if I was to ever be with a woman, mi najua dem ako single, ameniambia ako single, alafu tumeenda kwa nyumba yake away game, nipate ilikuwa na bwana yake ama chali yake ati ameingia hivi, mi ndo ndavurugo dem, hata chali yake atafanya kitu juu ulinipima mimi ndo ulinidanganya una mtu. Utakula maviding mbaya kumwagia acid. Like it has come to be a natural thing kupata hiyo kuongeana. Mostly unapata boys wako kwanza, hiyo ndio inakuanga sana unakuwa na boys wako, unapata wameanza kuinteract na demo wako kiasi unasikia tu ushaongea. So kwa hii life, nani anakubali kugongewa? Ni mabosti zako ama udem? Eta magonjwa and everything like that.
Unaona, kama tu atasikia advice, kuongeana si mzuri. Kama tu kuongeana si mzuri juu unapata mwingine maybe anaweza kuwa na magonjwa na wewe hauna, si ndio? Unasajipata babaya, kesho unahangaika, una lose hope na maisha yako. Lakini mimi na advice tu waje story na kuongeana. It's an ego thing. It's aura farming. They've taken something that belongs to someone else. The risk, they don't think about it in the heat of the moment. People are fucked up. Like them anakupea, anajua anakupea, kumbe wewe unadhani unaenjoy kuma, unadhani unakula, kumbe anajua anakupea ukimwi, na anajua anakupea ukimwi, na anakupea. Akikupea kimacho ngumu anajua anakupea ukedi bro, na anakupea. Ana hata shida, anajua. Yeye alitoka kwa mbaba wake, maana alitoka hivyo Kilimani. Kileleshwa alitoka over the weekend kwa Nigeria fulani, akampiga mado. Wanaitwa siku hizi nasikia wanaitwa nani? Kuna boy wanaitwa Sugar Boys. Wanaitwa nani? Smart Boys. Ama ni nini hiyo? Bright Boys. What's the word? Wajua mimi nakuanga mshamba. Smart Coach. Ama wanaitwa nini? Smart Kings. Kuna jina siku hizi wanatumia. Sharp Boys. Dema ametumia kitu kwa Sharp Boys. Ama ni Yahoo Boy. Yahoo Boy ameenda amempatia ukimwi huko hivyo, wao mweletoe Yahoo ukimwi ya Yahoo. Juu Yahoo ukimwi imetoka wapi? Imetoka huko Nigeria. Unadhani ukimwi imetoka Nigeria na ukimwi inakaaje? Inakupiga na pengine bado imekuja na maurogi. Dema anatoka na anakupea, akijua anakupea na anainama ile haujaionaga. Achi inapiga kisogo inaenda kuingia hadi kwa kisigono mde. Sharp Boy. Bro, na anakupea vizuri. Ati anamona vitu hakuna, hadi anajiforce kukojoa. Wewe unatoka hapo ukijua nimekongea mtu bicha ni akaskwa. Wewe fala. Mapeo ukimwi. Kumbavu. Sasa hapo ma stories za kugongeana sasa. Hapo ndo inakuwa mbaya sasa. Juu tena unaamka tu asubuhi unapata unakojoa damu. Hiyo story hapana. Hapo ndo kwa kugongea ndo saa zizi. Hujui mtu ako aje. Ndio maana anasema mimi naye first nitakusorora, tukiendelea kuongea nikujue fiti, and then after hapo tutaendelea. Lakini nikipata wewe ni wa leo na kesho asubuhi unataka tete ukuje ya yuezi. Kuzi watu wanaangalianga pesa in relationship. Hakuna royalty sana, ni pesa tu. True. Kama una pesa utaongewa tu kawaida tu. Vibaya sana. Mosi kuna boys wangu hapa nikaongea. Nikaongea tu naturally tu. Aliajanga boys fulani hapo walikuwa interacted demu yake sana. Ati besti chupui hivyo tu. Kutembea tu ikawa shida bana, huko chini anaumia. Vibaya sana. Because unaweza pata mtu ako loyal. For example, let me talk on my side. I'll talk on behalf of girls. Unaweza pata girl ako very loyal. I would. Yes, I would. I would kiss her forehead. Mwende mwusi kupenda haki, lakini unampenda. Hizo masikio nazishika hivi. Funa mwambia tuwa sauti za elephant. Focus, Buddha. So, you see, for a girl, it's easy to contract diseases than a boy because the boys produce and we receive. Yeah, so it's not good. Yeah, to me si poa. Yeah, and inachangia sana ku spread the diseases. Condoms, most don't use them, even with someone they just met, even with someone they've never tested. Instead, they use a crude method they call kupima na macho, sizing up a person's health by looking at their body features and physical symptoms. If someone looks clean and healthy, they assume they are safe. They admit it's stupid, but that's what they do. Mambo na kondiko, hiyo inakuwaga ni ngumu. Kama tu unajaribu kadem kama unajua ndio utumie kondiko, ina depend venye umeona dem anakaa aje. Si ndio? Na maybe kuna dem anakuambia sijui maybe mimi, si unajua kuna hiyo nini anakuambia kwani unitrust? Kwani unanionaje? Mimi nitakuwa na maboy wengine, wewe tu ndo boy wangu wa kwanza. Totio CD kuna kitu tafanyika. Toa CD, kwani unitrust? Mimi niangalie. Mbanya. Sana cheza na hivi toa CD.
babe. Tusi na nasikia kunataka nikufeel poa. Nataka nihinafaa. Fana kumbavu natoa CD. Anasema fake morning. Yeah, daddy. Kumbe ni ukimwi unapewa. Fucking idiot. Logic na kutumia kondiko. Alafu wewe bro unaona kuliko hiki tu iende. Haja tu nishughulikie venye anataka. Inakuwa tu ina depend tu na venye umeelewana na demo mwenye umempata kwa sahihi. Hapo sasa unajua ni macho tu inapimanga juu. Unaendanga yeye chenye unaenda kupima utapata. Sasa ndio hivyo tu hiyo. Sasa hiyo ndio watu huogopa tu. Hiyo chenye unaambiwa tu chenye unaenda kutafuta hapo, hiyo unaenda kupima hapo utapata. Sasa hapo mtu unasemanga acha tu nitumie macho na nifunge hivyo tu. Sasa okay, ni sawa, ni vizuri kupima naye inafaa, lakini mwenyewe najua tu tuko sawa tu, si hatuko wagonjwa huku nje. Hatujakuwa tujazi. Sasa how many likes kesho nifanye test, kesho niende nataka niende nipime kesho ukimwi. By the way, why not? Because naweza kuwa hapa nimekaa niko na confidence but you don't know because you never know. Kesho naenda kupima. Can you run on my social media platforms? I'll be going live for like test for HIV. So tuko tu sawa tunasonga. Female students add that the phrases they use say everything. Someone say, oh, huyo nimemark nitamgongea da. And it happens, yeah. Do you think such a free life, a free culture, in affect maybe the spread of diseases kama STDs, HIV? It does. Yeah, because if you don't trust your partner, if you engage in such activities, there won't be trust, and you can infect your partner. You can infect them with diseases like gonorrhea and stuff. Education campaigns happen on campus, but most students don't take them seriously. It's just another lecture until someone they know gets sick. Then it's too late. I can tell such people to just be careful when you're going out. Don't drink too much. At least just be sober enough to take care of yourself, because you never know what may happen when you get drunk. Someone can just take that as an advantage to misuse you. Tomorrow you may wake up in the morning, you find that you're having infections, diseases, you're having HIV. Yeah, so just take care. Kupima na macho yangu ni kuangalia tu standards zangu kwa mse, na nikipata ziko sawa so naendelea, but nikiona tu standards si fit hiyo mdem, naona tu namchuja tu hivyo na naacha story zake naenda kwingine. Advice naye watu wasikiangi. Santi, wise man. That is why I never give advice, because people will do what they wanted to do. Unaweza advice mtu kasa ina advice kesho, wale mko na access to clinic, endeni kesho mpime. Mimi nita post yangu na advice muende kesho mpime. Turudi hapa kesho, mi yangu itakuwa post ya kwanza naeka kesho. Nieke live wazi bila kuficha. Sina kitu ya kuhide. Nita post. Nitaomba tu wala hospitali kama watakubali ni record. Wakisema ndio naweka. Bila uoga. Basi sasa mtu kama huyu anakaa innocent, basi sasa shida ni atakuja asome au moke au koke, aende kanisa, apate mdema liko hizi streets akifanya hizo vitu zinaipuka sahi, kanisa imlazimishwa wa huyo dem. Dunia inaga huruma. Tu mwenyewe aamue vile anaishi maisha yake, ajue tu vile anataka kukaa. Hata ukimadvise sahi, hata nimwambie sijui afanye hivi ama afanye kama mimi hatafanya. Juu kitu mtu anachukia ni advice. Eti unaangalia hata mimi mwenyewe ukiangalia tu mtu sijui anaanza kuniambia unajua unafaa ufanye hivi na hivi. Wewe unasikia tu hauko comfortable tu, mtu anaona si wewe ni maisha yako na mimi ni yangu. So iko hivyo tu, advice naye watu wasikizangi siku hizi, not unless tu ni mzazi ndio mtu atasikia. Sasa hata nikianzaambia msee kitu hapa sahi atafanya. Dr. Goody Gore sees the consequences every single day. She doesn't think
young people are afraid of diseases as they should be. As a matter of urgency, we need to sensitize. We need to sensitize our population. We need to have surveillance. And we need to have screenings. Once we have screening and surveillance, we're able to keep up with the trends that are going on. Then we should be able to have hospitals that are equipped with lab reagents that can test these things at an affordable price. Or at least SHA should be able to cover screening of STDs. Once we have screened, now when it comes to the treatment, come with your partner or your partners. Hospital, I understand that they're human beings, but the people who work there, they are trained to do these things. So believe me, I'll see you and I'll forget you as soon as I see the third patient. So I'm not going to judge you or talk about you. I will not even remember you. Come, get treated with your people and then go away. So if you do surveillance, screening, sensitization, treatment that is backed by law, availability of reagents and medications to diagnose and treat our patients, I think we'll go very far. Yeah, we need to take away the stigma from STDs. It's not something that we should be proud about when we talk about it, but it's a growing problem. We need to talk about it honestly and openly if we actually want to get to the bottom of this issue. She sees patients presenting with multiple STDs at the same time. Chlamydia, gonorrhea, syphilis, all at once. Gonorrhea. Where? Gonorrhea, herpes, syphilis, trichomonas vaginalis, chlamydia, HIV. We see them a lot. But what I see, because since I'm in surgery, the patients that we see with the diseases are usually gonorrhea. Okay. So a lot of men, what happens is that you see a male urethra, it has many functions. Apart from just passing urine, it's also used for ejaculation. Yeah. So when you have gonorrhea, and people, they literally tell you they are peeing fire. So once you start peeing fire, just go and see your doctor immediately. Don't wait, because the minute that fire converts into pus and you start passing pus, in fact, even if you don't pass pus, the minute your urethra is inflamed, it's swollen, it will heal with scarring. That's just how the body heals. Very few places in the body doesn't heal with scars. So majority of the places will heal with scars. When it heals, it closes up that opening. So you cannot pee and you cannot ejaculate, meaning that you'll not be able to pee and you've also become infertile. So for those patients, what we have to do, we have to take them to theater and put a catheter, urinary catheter. It's a pipe that we put directly into the bladder, which is below your navel. We put it there and then you'll be passing urine through there. Of course, there are surgeries that can be done to correct it, but those surgeries are not 100%. A lot of those patients, actually over 70% of those patients, those surgeries are not successful. And you might end up staying with that urinary catheter for the rest of your life. Jesus. So that is just gonorrhea. Now imagine if you talk about... Guy. I wish she could show us what she's talking about. Maybe some of us will understand just how serious that disease is. Kwa sahi akisema unajaribu kuimagine but hautaiweka fully, lakini ukioneshwa in 4K. Kwa mkazi demadays ilikuwa tu ni tape, hata ikai clear, lakini ndio kitu umeona makende ya mtu imeoza iko na maira, kwa nita maira, unaona hivi kuma ya mdem, hata kwa jua ni kuma, umeanza kutapika hapo hivyo managu, ulikuwa umekula lunch, umetapika hapo hivyo managu yote, watu watakena hata utamani kukusa bila CD. Waoneshwe in 4K clearly hivi. Utafikiria mara 2-3 before ingize makende yako tu kwa mdemi yote. But until then, tutassume tu hizi vitu. It can take us hours. So it's very careful for you to know the way when you're eating, you're careful about what you're putting in your body. It's the same thing with sex. You need to be very careful. We have to bring the religious leaders, we have to bring the parents, we have to bring the educators, we have to bring the learners, we have to talk to the young people themselves in a language they understand. And more often than not, there is where we have been having a gap. Because they've had multiple partners, no condoms, they've never tested, society has normalized immorality to the point no one blinks. Actions have consequences, and sometimes those consequences are really detrimental. True. And these things, it will cost you life, it will cost you money. True. I know sometimes it's very tempting, but ask yourself, would you rather have sex for 1 year and never again, or to have good sex, safe sex for 50 years? Really, the choice is not very hard if you think about it that way. True. So before you engage with any partner, worry about yourself. True. Worry about your body. True. Go get tested. True. Don't be in a hurry.
True. Have protected sex True. as much as you can. True. Mungu hakupendi, siku yako itafika. Kweli. Yes, so be very careful. Facts. Her gory images, people call them extreme. She calls them reality. So I think we need to bring back those gory pictures. Thank you. because That's that what is I was saying actually right how now. It is. I'm sure if people are shown the pictures of warts and anal cancers and cervical cancers Anal. and how HIV patients are. When I was in school, primary school, they took us to Muranga hospital and we were taken to the ward that had HIV patients. And I'm telling you, I was scared. True. I started very late in my life because I didn't want to have those diseases. True. I wanted to be sure that when I'm engaging in a sexual practice, True. it's coming from a mature mind. True. And I know what I'm engaging in and what is expected of me. And that is something that the kids are not told. They're just told, if you siku hizi they wanatu wanaambiana mimi nimekumark, you know, I have to get lazima. So you see, it's part of the culture, but it's quite dangerous. Yeah. Those gory images you talk about, True. They also perpetrate stigma Yeah. and discrimination. How so? You know, if you had a patient suffering from AIDS in those days in your home, the patient was ostracized from society, kept away, just like what we were doing during the COVID epidemic. Because what? Because of lack of knowledge. But now we have the knowledge, we have the know-how, we have the science. And so there is no need of scaring people, but giving people the right information. Unaona? Dem amesema kitu practical. Because I think she's a doctor. She's seen this. She knows this. Mwanaume suggestion ametoa ni kitakataka according to me. Church me. Ama katia, okay, 1 kwa chat kama dem ampeana advice poa, 2 kwa chat kama ube amepeana advice poa. 1 kwa chat kama dem ampeana advice poa, 2 kama kwa chat. Kuzi msana sema itapeana stigma. We need that stigma. We need that. We need shame back. We need that urgently. We need judgment. Ianze like 2 days ago. Because hiyo stigmatization, hizo tu fancy words. Ndio zinafanya hii kitu inaendelea. The fuck, bruh. Lost. Mi na support Odem. Odema Kenya na bro, ni ukweli. Unaona, some people learn through vision. Kuna tu lana lingi kuona. Kusikia. Kusikia ni rahisi. Ni rahisi uone mtu akipigwa ngumi useme ngumi inarushwa hivi, lakini ingia ring utandikwe moja ndio utajua. Ama uone hivi live hivi ndio utajua. Wow. But hii kusema huwa nataka patience bado mzee. Huwa nataka patience. He needs patience. Doesn't want people to get healed. Pack it, that is unpacked in a manner that they can understand. And it takes time. It's not an event. It's not a simple event because behavior change has very many facets and it needs to be enforced time and time again. Different approaches. We can try an approach today. Our strategy today doesn't work. We try and see what works tomorrow. We have to keep on doing that until we get it right. Dr. Gore is a surgeon. True. She operates on people with blocked fallopian tubes, blocked vas deferens, and stage STDs. She is warning the nation we are sitting on a fertility time bomb. Me, I'm going with her. Whatever she says, I'm going with. Because wako kwa field. Wanaweza niambia. Soja akiniambia bro, ukitaka kwenda kupiga bunde poa tu CK47 A3 ama A7 uzo wanatu. Huyu unaweza chukua advice yake kushinda ule mwingine. Ule mwingine ajui. Hayuko kwa ground mali madam yuko. She's seen this. She saw it when she was young. And right now, this is a profession. Bado anaoneo kitu. Alafu please, pay attention to kenye nasema hapa. Sitabonga sahi. Najua naongeaga mingi. Sikia tu kitu nataka kusema hapa. Fertility. So chances are wewe uwezi jua in future tukutana na mdemali aribu vitu zake hapo na kaswende na mavisonono. Wewe unaenda kutumia pesa mingi fertility clinic, kumbe ujui mtu wako alikuwa na wanaume akiwa university anagongwa. Jumademo hizi gonge. Aya, acha big madam nyamaza. Watch this. Is a surgeon. She operates on people with blocked fallopian tubes, blocked vas deferens, and stage STDs. She is warning the nation we are sitting on a fertility time bomb. So many young people will discover in 10 years that they cannot conceive
because they had chronic untreated STDs in their 20s. They feel like STDs is just something you can take medication and you're fine. And that is true. We have curable and incurable STDs. What? So the curable STDs are like chlamydia, gonorrhea, trichomonas vaginalis. Yeah. However, when you have them, they do cause damage in your body. For example, if a woman gets those three or even just chlamydia, it goes into her uterus. It can cause infertility because when it goes into your body will react by getting inflamed, meaning inafura. So once it gets inflamed, it starts healing with scars and that leads to infertility. Sometimes the PID can be so bad, the pelvic inflammatory disease, that it actually affects their liver. So yes, you can take medication and you clear that disease, but it has left lasting effects in your body. Here is what shocks her every... Bro, like, it is a joke. You know, it's funny. We just see the women in the club, we see the men, comment section akinitukana venye niko na wivu, but hii kitu si jokes. No, for real, si jokes, bro. Hii shit ni serious. Kai najua mama analalanga tu kichwa inaruka. Akiimagine tu vitu watu wanafanya na kenye anaona. Same thing mimi niliona ule dem anajiuza kwa malaya, anapeana life yake. But watu waoni cause hajai contemplate that umse anajua kitu kuni cause kuna majinzi wanaonanga ndo anajua kushinda kila mtu. And me I just sit back and watch it. Do I love it? No. But bro, utafanya nini na wajuaji? Mi wajuaji na wachanga wakijua. Honestly. It's sad. It's fucked up. Because those are some of the women who will come out of this kugongeana na kugongewa kigonga sai. Some of them, we might have to marry them. We might not know. Kumbuka amesema, wanaweza tibu. Kumbe ili last iko kwa mwili. Wewe ujui. Sasa anaimba kanisa, anatukuza hata kushinda Practice Margaret Wanjiru. Anaimba, anafanya miujiza hata kushinda Ezekiel. Anaponya. Kumbe wewe ujui kuna kitu kwa mwili yake. But wakoza, mimi nikishamaliza ijani yangu tena tu kanisa niokoke. Yesu ataosha dhambi. Lakini Yesu kuosha ile kaswende ilibaki pale kwa kuma. Hiyo kaswende nafanya wezi pata mtoto, unashindanga mumeomba. Yesu awapei mtoto, kumbe anajua kitu alifanya. Game is rigged. And remember, you play stupid games, you will have to win a stupid prize one way or the other. Hautahepa. Had a couple come to test for STDs before engaging in sex. People are ashamed. They're not ashamed of talking about sex and having sex, but they're ashamed of the STD. You see, once you're having sex, you can't be afraid of pregnancy. It's a consequence. The same way, when you're having unprotected sex, when you're including in unsafe sexual practices, you are expected to have an STD. When you go to your doctor, you should not be ashamed. We went to school to train to do exactly that, to treat you. So when you come to us, be honest about it. Yeah, true. Come with your sexual partner True. or partners. Yep. And then after that, we are able to teach you. We are able to guide you, counsel you, treat you if it's a treatable disease, and then give you more guidance as you go ahead in life. The cream of the country, the educated, the elite, they carry diseases and don't know it. She warns against kupima na macho. True. She warns against self-medication and using over-the-counter drugs. She Kanono, ni aje. Sasa kujua ni kanono. Ona hii. Pum pum. Pum pum mi sugar. Bring the fat pum pum over to daddy. How? to protect themselves and seek early yeah, but nikiangalia tu hivi we unakaa uko sawa. Yeah, that is such a lie. Yeah. It's such a dangerous thing. It's not true. You can find HIV patients who are looking amazing. They have good skin, their nutritional status is excellent. Unaweza pata mse amekonda na hana magonjwa. So kitu ya kupima na macho, it's a bad thing. Dangerous, msijaribu. She says that the government should now ensure that insurance and the much publicized SHA should cover STD testing. True. But also another thing, nilikuwa nataka niseme kitu. Wachane ni ya kupima kwa macho. For example, mumeenda kama hiyo Naivasha. Sawa, umeona watu wakirombosiana, watu wakikulana, wewe ukapata pia opportunity. Mdem ndio amejileta. Utakata. Ukubeba CD. Hujadinyana miezi 3. Kuma ndio hii. Umeona udem nyaranka, amepiga micro mini dress kwela ndio hivi.
anatingiza hivi unasikia kumba ndio hii niga. Tuambiane ukweli, wengi wetu wataingia hapo hivyo. Wasi wengine wetu kuna watu wataingia bila hata kufikiria mara mbili. Watasema bune imekuja, Nyasaye ameleta chubwi. Nitameza dawa kesho, nitameza dawa, nitatafuta kama mimi kwa no mindset, nitatafuta tu dawa huko mbele. Affirms that the overall response to the HIV epidemic is on course, but there is a new challenge, a new age cohort with new behaviors. Old tools don't work. The government must go where young people are, into digital spaces, into comment sections, into the apps they use every day. But now the problem is, mimi naweza fanya kazi vizuri, mimi wanipe hiyo kazi, I can do it vizuri. The problem ni wataendea the same prostitutes wenye wanajiuza, wataenda kuwapatia hizo story huko hivyo online. Wataambia nyinyi mko na following, nyinyi ndio tutapatia hii kazi, mwende mspread awareness. Not knowing ando wanauza na ando anasaidia kwa hiyo uzaji. Wanafaa tupatie sisi watu sugu. Watu tunasimama na morals, watu ogopi cancellation, watu tutakwambia the way it is. So whoever ko in charge, sisi, mimi, Big Bad nimejitolea, mimi ndio munipeo kazi, mimi nitaifanya na roho moja vizuri, without fear of being compromised or anything. But they will not do that. Wataendea wala tu wanadhani wako na following, kumbe hawana influence. Utaona wakiendea madem na manani, utasikia na melipa na ngoma, sijui kina nani, karibu niseme majina za wasanii. Unaona tu wasanii wameshikana tueni ngoma. Ngoma itatumika watu kwenda kurombosa huko kwa kidinyania huko hivyo na hiyo ngoma. Tunasondeka. Iyo tutumieni mimi mbaya. Utakunaenda kustedi ukiona hivi dem kwanza inashuka, unafikiria tu Big Bad inarudi anacheza na hivi exmami INT Juli kuweka ile knowledge. CDs zitakuwa zinaisha, shortage, kutakuwa na shortage ya condom. Juu the brotherhood wewe utakuwa na baby ya best yako CD, utakuwa unapatia best yako CD. Shika buda, kaa tu na nzawa kaa tu nayo, uwezi kaa tu nayo. Otherwise wataenda wapatie the same useless people when you wana spread kuuza, and wataenda wapatiwe hii kazi form of endorsement. Come on man, nipeeni hii kazi muone. When a reason to act, they need to understand why it is important to take certain deliberate actions to protect their health. Dr. Patrick Amoth admits mass HIV communication lost intensity, but he insists the government is adapting. This is not a morality tale. This is a public health emergency, and it's unfolding in bedrooms, in clubs, in university hostels, and in the DMs of people who thought they were invincible. True. Bosire's message to young people: freedom without information is vulnerability. True. Protecting your health is not fear, it is power. True. Know your status. Use condoms, even with contraception. True. Test regularly. Test STIs early, because loving your life includes protecting it. True. Our aspiration, our dream, our vision, our goal as a country is to end AIDS as a public health threat by the year 2030. That will no longer haitakuwa possible. Because by 2030 we'll be crying. The same people mnaona sasa wana enjoy life, mnadhani wana live life. The same people mnaona wanakaa wana enjoy life, by 2030 wao watakuwa kilia, machozi, regretting. Right now you might think uko nyuma, but the bro mimi niko nyuma. Na chikitu mademo anajibamba, maboya anajibamba. Trust me. As long as uko locked in, as long as una focus na mboka, uko mbele na utashangilia, na mtu wangu utashangilia vizuri. Uta celebrate. Utakuwa unaangalia hivi watu unasema yenyewe, "Kai asanti." Sasa mimi nitakuachia manuko, utakunambia Big Bad na kumbuka bro kisema issue. Ulisema kwa issue. Bro asanti. Shika 2 million. Shika 7 million bro. Shika 500k sai bro, ulinio kwa maisha yangu huku nifaacha ni kufe na ukimwi huko. Sai utaka niko na miss out. It's okay. Some of them might not even be there in the future. Wanaenda kukufa kama umbo. Vibaya. Aniambia nini?
the few people who will still be living with the virus can live a healthy, full life without developing the AIDS as a disease. So that's our hope. Ask yourself if it's worth it. It's fucked up, to be honest. I don't know if that man is the head of health or like this woman should be in that place, that guy should be nowhere. Tuongelesheni tu na daktari. Mse mwingine ajui kitu anaongelea. Acha niwaambie ukweli. He's useless. He does not know what he's talking about. Poleni. Every time namsikiza akiongea Doki aletwe. Doki ana like ana prove tu mtu anaongea ni upuuzi. I don't know. Maybe namuonea Julie boy but mi kwangu anaongea takataka. For a partner that doesn't even care about you, or their care for you ends as soon as the sexual act has ended. And it's important for people to know that this is not to shame them for having sex. True. Sex is for adults. We True. should all have sex. True. But I think we should have safe sex. Yep. We need to practice safe sex, be afraid of diseases, and have enough self-love not to be carrying around STDs. And if we are, as parents, are not talking to our children, if our teachers and our educators in the schools are not giving life skill education and sexual. Those are the ones sexualizing themselves on TikTok. Those are the ones sexualizing themselves on Facebook. Those are the ones sexualizing themselves on Instagram. Bro, we've lost the plot. We've lost the plot. Because that's where our young people are spending most of the times. Then these kids, these learners and these young people are growing up devoid of information. That pressure, that peer pressure is there. It's real. So it is incumbent upon us to really give these young people information, and knowing that these young people have the ability, have the capacity to make their rational decisions that put their health first. That is the urgent call that I will make. True. The battle for the health of Kenya's future is not just in clinics or policy papers. It's in the group chats, in the comment sections, in the quiet conversations between partners. It's a race to fill the vacuum with the truth, to equip a generation with knowledge as powerful as their freedom. The question remains, will they listen before it's too late? Choose the right partner for you. Go get tested. Watch your story a moment. You can get that moment anytime if you're a healthy human being. Go get tested. Know that you're safe with that person, and then go ahead. Unless you know that that person will give you HPV and they'll stand by you when you get cervical cancer, when you cannot give birth, you're barren. Can you imagine getting an STD from someone who didn't care, and then when now you're married, you can't give your partner a child? Or you cannot have free sex the way you want with your partner because things inside your body just don't work the same. Sex is momentarily. Even if you love sex, you can't have it for 24 hours. True. You'll get tired at some point. You'll have to do other things. So don't just focus and fixate on sex and how much you can have. It's okay so long as you're having safe sex, well and good. But if it's not safe sex and you're taking a risk, it's not worth it. Even 0.5% of risk is not worth it. Imagine getting HIV. Will that woman still be that beautiful? Will that nyash be that valuable? You know, for women who talk about. Yep, we're back. Connect kabla haraka isipotee. Connect, usipotee. Tumerudi. Kidogo tupotee. Nawaambia ndugu zangu ni kidogo tupotee. Kidogo sana. Na tunapotea. Time ikienda kuisha. Tunapotea documentary kiisha. Haya. All of us, all of you are going to grow up to be young, productive, men and women who will lead this country. Of course, you are leading, and we have seen by your actions. The fact is that the threat that is posed to your health by the HIV virus is real. It's not over. And you have the ability, you have the know-how, you have the capacity to take charge of your health. Reach out, and if you could not be able, then also reach out to us so that we can walk this journey together, because indeed we need a future of Kenya which is HIV free. True.
True. Your health, your power. Get tested. Use condoms. Know your status. Talk openly. Ask questions. No shame. Yeah, true. No shame. True, no shame. Nakadem ni poko. Stamuita poko cause hii movement nataka ende poa. Because loving your life includes protecting it. True. So true. Yeah, I love women so much I get mad. Like they are my sister. Like they are my mother. When nikisikia mengia OnlyFans nakasirika nikani mtoto wetu, nika mtoto wangu. Na sijui lakini nakasirika. Na udhika. Sikia tu kumpiga makofi. Na simjui hata sijui anakula nini, anakula sijui. Kini jule love niko nayo kwa msichana kwa watoto. Love watu tu kidogo wataelewaga. Kidogo watu wengi watashikanisha. But this shit ni serious. So msidhani like unajua sasa battle ni mingi. But remember what the doctor just said. Unajua the doctor amesema kitu moja maana sana. Wewe in future ulijisave ukajipreserve. Utakuja mdema ende asafishike, aoshwe kanisa ya Kanyari, akwe msafi apakwe mafuta, anointing oil, kila kitu. But kumbe deep down kwa mwili yake alidamage akiwa Quiver, alidamage akiwa Vasha, alidamage akienda road trip Mombasa, alidamage akienda road trip Eldoret. Anajua kitu alikuwa anafanya Kiambu road huko hivyo. Anajua vitu alikuwa anafanya Thika road, Juja. Anajua vitu alikuwa anafanya huko. Wewe ujui. Na mjua siku hizi, zamani maboy ndo alikuwa na body count high. Mademu alikuwa amejireserve. Siku hizi mademu ndo kuna body count high ka hell. Maboy unfortunately hatuko reserved because tunataka. Unanijua? Hatuko reserved because tunataka. Tuko reserved because mademu anataka tu wako na do. Sasa kawa tu na do hatudinyani. Na issue imeisha. Thank you everyone. Special shout out Masai Nyathai. Special shout out to Kichwa 254. Thank you for the big super chat. Thank you for the members who may come through big time. Like ujui, I wish you could understand the level of coming through. Tumekuwa watu 40 leo throughout. Thank you to those wenye haja type lakini walikuwa na watch. Salamu alaikum manze. Alhamdulillah. God is the greatest. Nashukuru sana man. Thank you. Leo ilikuwa siku yangu ya kuvent venye Boychild ameachiliwa. Yani great W stream the best, yani the best. Sasa nishashikanisha shida ni gani? Nitakuwa natoa video huko mali natoa naziweka hapa hivi nazipanga. Hatutawai kwa stream tena unless tu mashetani zi come through. Otherwise, sahi nishaanza kushikanisha vitu. But bila nyinyi mimi singekuwa mtu, to be honest. W kwa chat. Bila nyinyi singekuwa mtu. Niko hapa juu yenu. Nasimama hapa juu yenu. Nyinyi ndio mnasimamisha hapa. Kama mjue the biggest celebs hapa hivi nje, it's you guys on the other side. You guys, because without you guys we are nothing. Nyinyi ndio mnatukipa awake, nyinyi ndio mnatupea purpose in life. Acha niwaambie, nyinyi on their side. W chata mimi ni KW zangu kama 200, madhani mimi ndio siwezi sema W stream, W kila mtu man. W members, sasa tuko na members hapa. Sawa. Na appreciate sana. Yaani sana. Sawa. Tupataneni kesho. In case kuna stories na trending story unafinka tuwezongelea anakuaga Instagram. DM tu. Buda. Tunaongelea story leo na come through nayo. Niko X. Buda. Tag tu come. Niko. Tutafanya hizo stories zote unataka tufanye. Sawa. In case there was an English speaker ama English listener who didn't get to hear what I was saying because the whole time I was speaking in Swahili, forgive me. I'm really trying to work on my English, but saa zingine unacheki, you see, it gets lost. There's some stories you can only tell better in Swahili than in Kizungu because I'm not an English speaker, a good one, a confident one. Sawa. Sawa mazi, yeah. And we are here to support. Make sure it means a lot. Kuwe able to make content. Yeah, true. Yeah, thank you.
Thank you so much for the support. Sasa mi niko hapa daily. It has not been easy but niko. Sawa? Hata mjui but nimebuy bed leo. Sikuanga na kitanda. Niko nalala kwa sleeping bag na yoga mat. Sleeping bag, yoga mat. Nimebuy bed leo. Nimebuy kitanda leo. Yani hata sasa niangalia tu niko tu utanijua leo. Na ni saa 7. Sina taraka kuilalia but nimedo hivyo, come through. Yani ujui tu yani it's a big deal to me, very big deal, very. Sasa mattress ndo nimebakisha, nitaendea chani pange pole tu mdogo. One day mnakuja muone hapa kamera 4K inapiga inamulika vizuri. Hapo sasa ni kualika watu stream. Siku moja patenyi watu wote mlikuja ka stream yangu. Kuna mtu wote nitaacha nyuma. Baya, leo nalala tifi. Yani nishazoea kulala hiyo kishida, lakini yani W. Yani God is the greatest because he made great people like you. He made great people like me. I don't feel like leaving you guys, but I have to leave you guys. Man for man, wallahi. Mbaya, kujigeuza leo. Yani naambia Mungu asinichukue before ni enjoy kitanda. Niache tu ni enjoy kitanda kwanza. But the goal, as I said, the goal is blind brotherhood. Blind. Remove logic, let's just come together for one another. Tukujeni pamoja for one another. Are we clear? I have a Telegram page. Wale in case amjui mwende kwa nini yangu, kwa bio yangu ya nini inaitwaje? Hapa ya YouTube nimeweka, niko na links zangu za social zangu zote. So mnaweza kuja huko matata, tunaweza ongea huko hivyo kando, iko tu ni ka Discord yetu. Check me. I'm trying to make moves. Sawa. God siku zote, nyinyi watu wa maana siku zombo. Yani hii ndio ile masaa watu wengi wapendangi, lakini hii masaa ndio ile masaa moja ya kupiga mjadala. Before niende, sitaki kuacha sija watu wajasema mtu anataka kusema. Kuna mtu anataka kusema kitu before niingie kwa mjadala. Kuna mtu angependa kusema kitu before niingie kwa mjadala. Flow ni yako. Kuna dakika moja. Chap. Nitasoma kitu umesema. Ile siku stream ishike kabisa tu siku moja tufanye 12 hour stream just having fun. Yeah, true. Kwanza IRL stream inaweza kuwa lit mbaya sana. Thank you, congrats there, W. Thank you so much. Thank you for the gifted. Yani leo naweza sema hadi jina gifted. You're the first person to ever give to me. W. Sawa, ni W tu. So umesema tuingie mjadala. Nafikiri kama nasema tuingie kwa mjadala ama? Nite nize boy kwa stage. Nite msanii wangu sugu kwa stage. Damn, watu wa 9 tu nifikishe 13K, si ndio? Watu wa 9 ni akina nani? Sijali. Congratulations beforehand. Let me just say this beforehand kwa sababu najua kesho tutamka kati kwa 13K. I want to say a big congratulations to each and every one of you. Thank you kwa kila mtu amesub. Everyone. Kesho tunamka tukiwa 13,000 subscribers. Sky's the limit. Thank you. Fan kutoka 2022. Thank you manze. Hasa discover ni tamavi nikajua wetu ni mtu wa Only day one. Big move mkuu, yeah man. Na bado watafika. Tushafika. Congratulations beforehand. Tunafaa tufanyia RL. Yeah, tutafanya. Trust me, tutadu. We have to. Hata si lazima nikuwe na equipment. Tutafanya tu RL yenye tutafanya. Tutasikizana. Tupange. Si lazima ikuwe kitu kubwa. I don't care. Tata kunywa soda na keki na tupige riba. Sijali hata kidogo. Nishafika 13K. That's a mass. Yani nishafika. By the time napiga stream kesho itakuwa 13.100, 13.001. Yani sky's the limit manzi. Na hii it's not possible without you guys. Sawa.
W's kwa chat. Haya, nani ashafika? Msanii ashafika stage sasa. Nataka kumpatia malize show. For above all, kumbukeni God ndio first, second na every day. God natakuwa siku zombo zote, yani ni God kila kitu ya ukweli. Sawa? Yeah. Cheki, subscriber shongezeka mmoja. Mjadala. Nataka habari kwa njia ya muziki ni kazi ngumu. Kuna wengine walinicheka sana. Na wengine walinichukua kama mwenda wazimu. Kumbe maisha ya muziki ni kukaza kimoyo. Usiposimama wima utaachana nayo. Na hiyo ni talanta ambayo ulipewa na Mungu Baba. Na majaribu ni mengi sana. Ndio uitwe msanii. Msishangae nikitwa driver nice kadani ni mchezo. Nilitembea Kenya mzima na kuchapisha jina langu kwa pio. Ndio maana hivi leo mnanijua kama driver nice. Wasanii tujikaze na muziki. Wasanii tujikaze na muziki. Tujikaze na muziki. Tujikaze sana. Wasanii tujikaze na muziki. Wasanii tujikaze na muziki. Tujikaze na muziki. Tujikaze sana. Lakini wasasi wangu, baba yangu na mama yangu, dada zangu na ndugu zangu hawakujua kama wamechaliwa na msanii katika familia yao. Walikuja kugundua wakati wa mapumziko, walipokuwa wametoka shambani wakipumzikia sebuleni. Wakinitazama kwenye runinga, walinitazama kwenye runinga, walinifananisha sura yangu na ile ya runinga. Kama mtoto nilikimia sana, si eti nilikosa la kusema, kwa sababu ningenena ningeasikia mengi sana. Kama mtoto mpotefu amejitokezea katika familia yao. Baba yangu na mama yangu waliamua watengeneze mjadala kati yangu na muziki yangu. Baba yangu akafuatia hoja nyingi, kisha akafuatia na mama yangu, kisha dada zangu na ndugu zangu, wakawa wa mwisho. Wasanii tujikaze na muziki. Wasanii tujikaze na muziki. Tujikaze na muziki. Tujikaze sana. Wasanii tujikaze na muziki. Wasanii tujikaze na muziki. Tujikaze na muziki. Tujikaze sana. Baba yangu kaniuliza, mwanangu, mbona uliamua kuishi haya maisha ya usanii? We papa niachilie nipige muziki, nicheze muziki. Mama yangu kaniuliza, mwanangu, mbona uliamua kuishi haya maisha ya usanii? We mama niachilie nipige muziki, nicheze muziki. Mpenzi wangu kaniuliza, driver, na mbona uliamua? Thank you, ladies and gentlemen. It was a good fucking show. See you guys tomorrow. Cheza muziki kijana. Wasanii tujikaze na muziki. Wasanii tujikaze na muziki. Wasanii tujikaze na muziki. Tujikaze sana. Wasanii tujikaze na muziki. Wasanii tujikaze na muziki. Tujikaze na muziki. W stream, tupataneni kesho in Jesus name. Amen.